for Mr. Rajendra Malla for the welcome address. So now to officially welcome all distinguished participants, it is my privilege to invite Mr. Rajendra Malla, immediate past president of the Nepal Chamber of Commerce, to deliver the welcome address. May I respectfully request Mr. Malla to come to the podium. Okay. Thank you. Distinguished guests, excellencies, media friends, ladies and gentlemen. It is a proud and honor to join you in commemorating the 17th anniversary of diplomatic relation between Nepal and Japan. Since the establishment of diplomatic ties on September 1st, 1956, our two nations have cultivated a relationship of enduring friendship grounded in mutual trust, respect, shared values, and deep people-to-people connection. Japan has long stood as one of the Nepal's most valuable development partners, making this significant and far-reaching contribution in the field of infrastructure, education, health, agriculture, disaster resilience, hydropower, and human resources development. These partners have played a vital role in advancing Nepal's economic and social progress. Trade and investment remain important pillars of our bilateral relationship. Nepal exports to Japan a range of products, including pashmina, handmade carpets, handicrafts, tea, coffee, paper products. While importing from Japan machinery, vehicles, electronics, medical equipment, and industrial technology. Japan is also a highly respected investor in Nepal, contributing technology, quality, manufacturing, and employment opportunities. Looking to the future, Nepal presents significant opportunity in hydropower, agriculture, tourism, information technology, artificial intelligence, digital infrastructure, data center, manufacturing, healthcare, education, and sustenance infrastructure too. By combining Japan's technology, excellences, and innovation with Nepal's youth force and abundant natural resources,
we can further strengthen our partnership and advance shared prosperity. As Nepal continues to enhance the investment climate through our policy stability, transparency, and greater ease to doing business. We warmly welcome increased Japanese investment and engagement. On this momentous 70 years anniversary, let us reform our shared commitment to deepening cooperation in trade, investment, technology, tourism, culture exchange, and innovation for the mutual benefit of our two nations. Finally, I would like to extend my heartiest best wishes to all the party delegates, guests, and business leaders from Japan for pleasant and memorable stay in Nepal. I also wish you every success in our trade, investment, and business engagement. I hope your visit further strengthens the economic partnership between Nepal and Japan. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Malla, for your warm welcome and thoughtful remarks. Ladies and gentlemen, every successful seminar begins with a clear vision and purpose. To provide an overview of today's objectives and expected outcomes, may I now invite Mr. Prajwal Shrestha, Vice President of Nepal AOTS Alumni Society, to highlight the significance of today's seminar and panel discussion. May I respectfully request Mr. Shrestha to address the gathering. Distinguished guests from Japan and Nepal, respected dignitaries, members of the business community, ladies and gentlemen, a very good afternoon and welcome to the Nepal-Japan Business Seminar and Panel Discussion, organized as part of the 70th anniversary celebration of the establishment of diplomatic relations between Nepal and Japan. This seminar is one of the most important components of our anniversary celebration because it looks beyond the past and focuses on the future. While we celebrate 7 decades of friendship, mutual trust, and cooperation, we must also ask, how can Nepal and Japan build a stronger and more meaningful economic partnership in the decades ahead, particularly through greater private sector engagement? The objective of this session is not simply to exchange speeches, but to engage in an honest and constructive dialogue. We hope to better understand both the opportunities and challenges of doing businesses between Nepal and Japan by hearing directly from Japanese companies operating in Nepal, Nepalese businesses working with Japan, and experts with practical experiences. Japan has been one of Nepal's most trusted development partners, contributing significantly to infrastructure, education, technology, disaster resilience, and human resource development. This partnership was recently highlighted by the inauguration of Nepal's first road tunnel on 27th of July, just 3 days back, a milestone that reflects the enduring impact of Nepal-Japan cooperation. Through organizations such as AOTS, under the Ministry of Economy, Trade and Industry, thousands of Nepali professionals have received training in Japan and contributed to Nepal's industrial and institutional development. Today, the relationship has the potential to reach a new level. Nepal can become a stronger partner for Japan in investment, manufacturing, tourism, information technology, agriculture, and skilled human resources. At the same time, we must address concerns related to policy consistency
While the scale of Nepal-Japan business may be modest compared with that of Japan's larger regional trading partners, its true strength lies in the quality of relationship, in institutional trust and partnerships that contribute to the sustainable development. We are privileged to have distinguished speakers and panelists with first-hand experience. We encourage all participants to engage actively and think beyond immediate challenges towards long-term collaboration. If this session can generate new ideas, stronger networks, and a renewed commitment to Nepal-Japan business cooperation, it will make a meaningful contribution to the next chapter of our bilateral relationships. Let this seminar be a platform where 70 years of goodwill are transformed into a stronger future of economic cooperation between Nepal and Japan. Thank you very much. Thank you, Mr. Shrestha. Ladies and gentlemen, we are deeply honored by the presence of distinct guests from Japan and Nepal, whose leadership and dedication continues to strengthen bilateral friendship and economic cooperation. May I now invite Mr. Narayan Thapa, Vice President of Nepal AOTS Alumni Society, to introduce our distinguished dignitary, specifically from Japan. May I respectfully request Mr. Thapa to come forward. Thank you, Adyashan. Respected dignitaries, respected keynote speakers, panelists, and participants from Japan and Nepal, good afternoon. It is my great honor and privilege to introduce the distinguished dignitaries who have graciously joined us today from Nepal Japan Business Seminar and panel discussion being organized as a part of the celebration of the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Nepal and Japan. We are deeply honored by the presence of a high-level dignitaries from the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan that we call METI, AOTS, JETRO, the Embassy of Japan in Nepal, and distinguished business leaders and government representatives from both Japan and Nepal. For ease of acknowledgement, I will introduce our distinguished guests by institutions, beginning with the guests who have traveled from Japan specifically to participate in this event. We are specifically honored to welcome 3 senior officials from METI Japan. To the best of my knowledge, this is the first time that the senior METI officials have participated in a program organized by either Nepal AOTS or Nepal Chamber of Commerce, making their presence here particularly significant. May I specifically acknowledge Mr. Tanaka Kazushige, Director General of METI, Mr. Shimokawa Tetsuya, Director of METI, and Mr. Suboi Masahito, Deputy Director of METI. AOTS was established in 1959, and the first Nepalese participants attended an AOTS training programs in 1968. Since then, 1,252 Nepalese professionals representing 889 organizations have had the opportunity to participate in the AOTS training programs, contributing significantly to Nepal's industrial, managerial, and human resource development. Today, we are honored by the presence of 2 senior officials from AOTS, Mr. Ogawa Kazushia, Senior Managing Director, AOTS Japan, and Ms. Rika Yadomi, General Manager, AOTS New Delhi Office. We are pleased to welcome 3 senior officials from JETRO New Delhi Office as well, Mr. Daisaku Yukita, Chief Director General, Mr. Takahiro Nakao, Deputy Director of JETRO Office New Delhi, and Ms. Jenika Kara, Assistant Director of JETRO Office New Delhi. We are also honored by the presence of officials from the Embassy of Japan in Nepal, Mr. Yasuyuki Yokoyama, First Secretary Economic Section, and Mr. Kazunari Sekiya, Researcher Economic Section. We are delighted to welcome distinguished business delegations from Japan, comprising presidents, chief executive officers, directors, chairpersons, board members, and senior executive representative sectors such as healthcare, manufacturing, agriculture, beauty and wellness,
technology, food, social welfare, and international business. May I respectfully acknowledge Mr. Takayuki Iwase, President ePasco Limited, Ms. Sudokana, Head on Beauty Group, Ms. Masako Akanuma, Chairman Rhino-Kino Company Limited, Ms. Jamuna Gautam, Manager Rhino-Kino Company Limited, Ms. Sachiko Suzuki, Vice President Sumikai Medical Corporation, Ms. Sawako Nakahara, Board Member Sumikai Medical Corporation, Mr. Shekhar Bhattrai, King Garden Tokyo Social Welfare Corporation, Ms. Miyuki Ono, Director Ono Cattle Service Private Limited, Service Company Limited, Ms. Yasutomo Suzuki, President Genest Medical Company Limited, Ms. Soyuko Gushiken, Chief Manager Horse Giving Company Limited, Ms. Shigusa Miyazato, CEO Horse Giving Company Limited, Mr. Yasumi Suzuki, Director Sajuyasu Global Networking Service Private Limited, New Delhi, Mr. Dinesh Lohani, President Sunrise Japan Company, Mr. Naito Haruji, President Old Business Corporation, Ms. Samjana Karki, representing Old Bridge Company, Mr. Shogo Adachi, CEO Richworks Private Limited, Mr. Bijendra Lama, Director NIP Holdings Private Limited, Langtang Grace Water, Ms. Kotobuki Naka, CEO Bipana Incorporations, and Mr. Daichi Fukushi, Partner AgroLink Private Limited. From Nepal, we are equally privileged to welcome distinguished government officials and development partners. Here today we have Mr. Bhuvan Prasad Bhatta, Undersecretary from Ministry of Foreign Affairs, who looks at Japan desk. Mr. Prasant Bohra, Director, Department of Industry, Foreign Investment and Technology Transfer Section. Ms. Yuko Tanaka, JICA Export, Nepal Investment Board. If I have involuntarily missed any distinguished dignitaries or senior representatives present here in the hall, I sincerely apologize. We will have the pleasure of acknowledging them during the course of the program. At the moment, I'm delighted to recognize the presence of some of the senior officials and business leaders from business associations here in Nepal, including Nepal Chamber of Commerce, CNI, and FNCCI. Ladies and gentlemen, according to the Department of Industry, Japanese investment in Nepal spans 123 industries, has generated employment for more than 3,000 people, and represents approx Nepalese rupees 2.24 billion in foreign investment, with particularly strong contributions in tourism, services, and manufacturing. I'm confident that this number will continue to grow in the years ahead, specifically with the presence of these remarkable delegations of government officials from Japan and Nepal, and business leaders from Japan who have come to Nepal with a genuine interest in exploring opportunities for investment, trade, technology transfer, and business collaborations. Your presence today is a powerful testament to the enduring friendship and expanding economic partnership between Nepal and Japan. कहिलेकाहीँ उपस्थिति मात्रै कार्यक्रमको सफलता नमानिन सक्छ, तर उपस्थिति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरुवाती चरण हो भन्ने लाग्छ मलाई, र जापानबाट आउनुभएको यत्रो ठुलो डेलिगेसनको लागि एकचोटि ताली बजाएर स्वागत चाहिँ गरिदिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ. Thank you very much. You are all very kind. धन्यवाद. Arigatou gozaimasu. Thank you so much. Thank you, Mr. Thapa. Ladies and gentlemen, every meaningful discussion is guided by knowledgeable experts and visionary leaders. It is now my pleasure to invite Ms. Amira Dali, advisor to Nepal AOTS Alumni Society, to introduce our distinguished keynote speaker, moderator, and esteemed panelists. May I respectfully request Ms. Dali to come to the podium. Namaste.
म अमिरा दले आजको कार्यक्रमको मोडरेटर। आजको कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरेर हामी नेपाली र जापानी भाषामा चलाउँदैछौँ। नेपालीहरूले त नेपाली बुझ्नु नै हुन्छ, जापानीहरूको लागि नेपालीबाट जापानीमा इन्टरप्रेट हुन्छ रियल टाइममा, उहाँहरूले त्यो सुन्नु सक्नुहुन्छ। र जापानीमा बोल्नु भएको पनि नेपालीमा ट्रान्सलेट हुन्छ नि, होइन? हुन्छ है, ओके। अनि मैले चाहिँ मोडरेट गर्ने जिम्मा पाएको छु। मोडरेट चाहिँ म नेपालीमा नै गर्छु र कहिले कहिले आवश्यकता पर्यो भने त्यसलाई जापानीमा पनि मैले इन्टरप्रेट गर्नेछु। नमस्ते। आज हामी बिजनेस सेमिनार प्यानल डिस्कसनहरू सुरुवात गर्दैछौँ। समयको एकदमै पाबन्दी छ, हामी फटाफट गर्नुपर्ने छ किनभने बोल्न उहाँहरू प्यानलिस्ट र किनोट स्पिकरलाई बोल्ने समय सकेसम्म हामी धेरै दिन चाहन्छौँ र म धेरै कुरा नभनिकन अब चाहिँ म तुरुन्तै हाम्रो किनोट स्पिकर र प्यानलिस्टको परिचय गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला किनोट स्पिकर हुनुहुन्छ हामीसँग हिदेयाकी ताकादाज्यू। ताकादा-सान चाहिँ जापानमा जन्मिनु भयो। मिनासान 日本語で聞いていらっしゃいます？聞こえてますか？日本語。聞こえてますよね。はい。日本語で喋っちゃいそう。申し訳ありません。もうनेपालीमा नै सकेसम्म भनिहाल्छु। ताकादाज्यू जापानमा जन्मिनु भयो, जापानमै हुर्कनु भयो। उच्च शिक्षा पनि उहाँले जापानमा नै पाउनुभयो र तर सन् 1992 मा उहाँले मचिगाइते तर नअस्ते कुदासाइ ने सन् 1992 मा उहाँले जापानको ठुलो निर्माण कम्पनी हाजामा कर्पोरेसनमा काम सुरु गर्नुभयो। सन् 1995 देखि नै त्यस निर्माण कम्पनीबाट उहाँ इन्डोनेसिया, लाओस, थाइल्यान्ड, म्यानमार जस्ता विदेशी मुलुकहरूमा काम सुरु गर्नुभयो। सन् 2001 मा हाजामाबाट नै नेपाल सम्बन्धी कामको अभिभार लिएर काठमाडौँ नेपाल आउनुभयो। जापान सरकारको अनुदानबाट सञ्चालित परियोजनाहरूमा नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी उहाँ सक्रिय भएर काम गर्नुभयो। उहाँसँग नेपालको धेरै जिल्लाहरूमा काम गर्नुभएको अनुभव छ। पर्वतारोहण चाहिँ उहाँको सोख रहेछ। कसरी नेपालमा ठ्याक्कै आइपुग्नु भयो। एभरेस्ट बेस क्याम्पदेखि लान्टाङ, अन्नपूर्ण सर्क्युट आदि सबै ठाउँहरू उहाँले भ्याइसक्नु भएको छ। सन् 2001 देखि अहिलेसम्म 25औं वर्ष उहाँ नेपाललाई कर्मथलो बनाएर काम गरिरहनु भएको छ। एकचोटि ताली बजाइदिउँ उहाँलाई। 25औं वर्ष जापानी खाद्य सामानहरूको आयात गर्ने काममा अहिले उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँ जापान च्याम्बर अफ कमर्स नेपालको मूल खम्बा पनि हुनुहुन्छ। जापानीहरूलाई नेपालमा अप्ठ्यारो गाह्रो पर्दा ताकादाको नाम आउँछ। अनि नेपाल सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहियो भने ताकादा नै त्यसको स्रोत हुन्छ। नेपाल एयरवेजसँग उहाँको लामो सम्बन्ध छ। विगत 15 वर्षदेखि अविच्छिन्न रूपमा उहाँ कुनै न कुनै रूपमा हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। सन् 2014 मा पहिलो पटक जापानी भाषामा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गाइड बुक निकालेको थियौँ। म देखाइहाल्छु है तपाईहरुलाई। यसरी इन्भेस्टमेन्ट गाइड बुक नेपाल एयरवेजले जापानी भाषामा निकालेका थियौँ र त्यो प्रकाशित गर्दाखेरि पनि ताकादा-सानको उल्लेखनीय योगदान रहेको थियो। अब उहाँको किनोट स्पिच आज हामी सुन्छौँ र धेरै कुरा हामी सिक्ने अपेक्षा गर्दछौँ। अब आउँछ दोस्रो व्यक्ति डाक्टर युकी इतो। डाक्टर युकी इतो जन्मले जापानी हुनुहुन्छ तर कर्म र भावनाले नेपाली भने पनि उहाँलाई केही फरकै पर्दैन। जापान बस्नुहुन्छ उहाँ तर मन नेपालमा अनि कर्म पनि नेपाल र नेपालका लागि नै समर्पित गर्नुहुन्छ। उहाँले जापानको निगाता विश्वविद्यालयबाट नेपालको देवानी कानुन विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, जसको विषयवस्तु थियो म पनि छक्क पर्यायो सुनेर महिलाको कानुनी हैसियत मनुस्मृतिदेखि मुलुके ऐनसम्म अरे। उहाँको पिएचडी को थेसिस। अहिले चाहिँ उहाँ जापानको कोमागाने नेपाल लाइब्रेरीमा डाइरेक्टरको रूपमा स्थापना गर्नुभयो र डाइरेक्टरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। विद्यावारिधि बाहेक उहाँले नेपालको विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्नुभएको छ। महिला शिक्षाको बारेमा, नेपालको औद्योगिक विकासमा विराटनगरको भूमिका बारेमा। विराटनगरबाट कोही हुनुहुन्छ भने खुसी हुनुहोस्।
हुनुहुन्छ रमेश नेपालजी नै हुनुहुन्छ सन् 1990 देखि 2006 सम्ममा महिलाको कानुनी हैसियतमा भएका परिवर्तनहरूको बारेमा उहाँले रिसर्च गर्नुभयो। सन् 1992 देखि 2020 मा मुस्ताङ जिल्लामा आएको आर्थिक सामाजिक तथा जनसाङ्खीय परिवर्तन आदिको बारेमा पनि उहाँले रिसर्च गर्नुभयो। नेपालका देवानी कानुन, नेपालको सांस्कृतिक मानवशास्त्र अनि पुस्तकालय विज्ञान उहाँको विशेष दक्षताका विषयहरू हुन्। उहाँले नेपालस्थित जापानी राजदूतावासमा 2 वर्ष रिसर्च अफिसरको रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो र नारायणघाटको बालकुमारी कलेजमा पनि जापानी भाषा विभागको सुरुवात पनि गर्नुभएको थियो। नेपालमा भएका विभिन्न बिजनेस कम्युनिटी को नेपालको आर्थिक विकासमा पुर्याएको टेवा र जापानमा बसेका नेपालीको अवस्था पनि उहाँहरूले नेपालको आर्थिक विकासमा पुर्याएको टेवाको बारेमा पनि उहाँ एकदमै जानकार हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकचोटि ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु। अब म हाम्रो प्यानलिस्टमा दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ तादासी माचुबारा। हजुर, उहाँको संक्षिप्त परिचय म दिन चाहन्छु। श्री तादासी माचुबाराज्यू खाम्पो इङ्क जापानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। खाम्पो भन्ने कम्पनीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ सन् 1986 मा अर्थशास्त्रमा आफ्नो उच्च शिक्षा जापानमा पुरा गर्नुभयो। खाम्पो इङ्कले नेपालमा सन् 1990 देखि मित्सुमाताको जापानी कागज वाशीमा प्रयोग गरिने त्यो मित्सुमाताको विशेष खेती गर्दै आएको छ। नेपालीमा मित्सुमातालाई अर्गेलो अर्गेलो हो, अर्गेलोको उत्पादन गरिरहनु भएको छ। यहाँले सायद समाचारमा पनि सुन्नुभएको होला, नेपालको मित्सुमाताबाट जापानको 10,000 येन जाने नोट पनि प्रिन्ट भइसकेको छ। माचुबाराज्यू सन् 2016 देखि 2024 सम्म जाइका अन्तर्गत रहेर मित्सुमाताको दिगो खेती तथा बिक्री प्रवर्धन परियोजना यहाँ नेपालमा सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँले सन् 2025 मा नेपालमा खाम्पो इन्टरप्राइज प्राइभेट लिमिटेडको स्थापना गरेर मित्सुमाताको व्यावसायिक उत्पादन तथा निर्यात सुरु गर्नुभयो। हाल मित्सुमाता बाहेक उहाँले वासाबी, जापानी खाना मन पराउनु हुनेहरूले सायद वासाबीको बारेमा थाहा नै होला, वासाबीको उत्पादन पनि सुरुवात गर्न लागिरहनु भएको छ र साथै झम्सीखेल स्थित जापानी रेस्टुरेन्ट कोतेचु पनि उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यसरी उहाँले नेपालको स्ट्रेन्थलाई पहिलाएर नेपालको निर्यात व्यापार बढाउने व्यवसाय गरिरहनु भएको एक उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकचोटि फेरि जोरदार तालीले सम्मान गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अब नेपाली प्यानलिस्टतिर तर्फ जाउँ। श्री विजेन्द्र श्रेष्ठज्यू को संक्षिप्त परिचय म दिन चाहन्छु। विजेन्द्र श्रेष्ठजीले MBA को उच्च शिक्षा नेपालमै हासिल गर्नुभयो। व्यापारिक परिवारमा जन्मनु र हुर्कनु भएको कारणले उहाँले सानै उमेरदेखि व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनुभयो। बच्चैदेखि व्यापार गर्नुभयो मान्छे उहाँ। मैले चिनेकी विजेन्द्रजीको बारेमा भन्नुपर्दा विज्ञानमा व्यापार र व्यापारमा विज्ञानलाई जोडेर अगाडि बढाउने क्षमतावान व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको कम्पनी जापानको प्रतिष्ठित कम्पनीहरू NEC, शार्प, शिमाजुको आधिकारिक विक्रेता पनि हो। उहाँ जापान र जापानी भाषा बुझ्नुभएको व्यक्तित्वको साथै नेपाल AOTS को कार्यकारी सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल सरकारको धेरैवटा मन्त्रालयहरूको सल्लाहकार समितिमा रहेर मुलुकको विकासमा योगदान पुर्याउन पनि भ्याइरहनु भएको छ। एकचोटि जोरदार तालले उहाँको अथक प्रयासहरूलाई सम्मान गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अब अन्त्यमा हाम्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ श्री अर्जुन अधिकारीज्यू। श्री अर्जुन अधिकारीज्यू 16 वर्ष हो जापान बस्नुभयो। 20 वर्ष गोमेन्ना सरी, उहाँ जापानमा 20 वर्षको जापानको बसाएपछि नेपाल फर्किनु भएको र नेपाल फर्किनु हुँदा उहाँ 100% जापानी हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ 50% नेपाली 50% जापानी हुनुहुन्छ। मैले चिन्दाखेरि उहाँ चाहिँ 100% जापानी नै हुनुहुन्थ्यो। सन् 2005 मा जापानमा नेपाली खानाको रेस्टुरेन्टबाट आफ्नो व्यावसायिक यात्रा सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि 10 वर्ष अघि जापानको व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै नेपालमा होक्काइडो नेपाल बिजनेस ग्रुप
आरम्भ गरेर अहिले 15वटा कम्पनीहरूको स्थापना गरी आफ्नो व्यापार व्यवसायको सम्वर्धन गर्दै हुनुहुन्छ। अझ त्यति मात्र नभई नेपाल जापानको सम्बन्धलाई अझ दरिलो बनाउन, जापानी खानालाई नेपालमा लोकप्रिय बनाउने र जापानी सौन्दर्य प्रसाधनका सामानहरू नेपालमा प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। नेपालीहरूलाई जापानी स्टाइल म्यानेजमेन्टको प्रशिक्षण दिँदै जापानी म्यानेजमेन्टलाई नेपाल माटो सुहाउँदो गरी परिमार्जन गर्दै आफ्नो व्यवसायहरूमा अहोरात्र खटिरहनु भएको व्यक्तित्व श्री अर्जुन अधिकारीजी हुनुहुन्छ। जन्मथलोलाई कर्मथलो पनि बनाउन Speaker, Mr. Takada Hideki, representative of the Japanese Chamber of Commerce in Nepal, JCCN, to deliver the keynote address on Building Together, Nepal-Japan Business Collaboration for the Future. Sir, may I respectfully invite you to the podium?多分皆さんあっちに座らないと見えないんじゃないですかね。はい、No problem. Namaste, ladies and gentlemen. My name is Takada. Came from Japan and has been working in actually construction field. I came for a Sindh Road project first, and then I was administrative manager as Miss Dali has introduced me, and I've been working in several construction work in Nazama Corporation. And after that, I resigned the company and I started my own business. I'm now importing Japanese sake and sauce and selling to Kathmandu restaurant and hotels. And then I expect to expand this business with Nepali partners also like Arjun Adhikari. So today, just they give me 15 minutes first, and I requested the 30 minutes, and now I'm saying 35 minutes. I'm sorry. I input the many issues to cover in my slide, so I will try to keep myself 35 minutes scheduled. You're listening? The translation? Okay. So just wait a minute. And actually, I know you came here, and now we are talking about the 70th anniversary of the diplomatic relationship. But I'm starting from the BC 15, so 3,500 years before. That's why I'm taking 35 minutes. But, this is very necessary to know Nepal.
Actually, my presentation title is Working with Nepali People, Working with Nepal. So just I'd like to request you to know, thank you, what is Nepal, who are Nepal. So I'm starting from the BC 3,500 years before, at the occasion of the 70th anniversary. Sorry. Is this a display issue? No? Oh. So this is titled Building Together, Nepal-Japan Business Collaboration for the Future. And the subtitle I give to Amira-san is Working with Nepal and Nepali People. Okay, here we go. So now, this is already introduced by Mimiya-san, so I don't elaborate. I was born in Fukuoka Prefecture in Japan, and I went to Hyogo Prefecture to study in the Kasei University. And then I went to Sendai, Sendai, Fukushima, Tokyo, and I first went to Indonesia, and Laos, Thai, Myanmar, and came to Nepal. And in Nepal, I have been working on the Sindulur project and the K3 and water project, the Kathmandu Bhaktapur Road. So I was been working with the DOR and the water, many ministries, or sometimes NEAs, NOC can. So I may have some experience to work with the Nepali governmental officers. And working visit is Baldiva, Sinduli, and Nabise, Dadin. I don't elaborate anyway. Then trekking visit Everest Base Camp, Maldi Himal. My current business is importing the Japanese good. So this is the large map from Japan to Nepal. It is a Tokyo from Kathmandu. From Tokyo to Kathmandu, it is 5,210 kilometers by flight, maybe 13 to 15 hours flight. And then if you bring something from Japan by sea, then once the goods need to go to Singapore under this blue line, and then went to this Calcutta, and I had to come by road up to Kathmandu. So this is very, very far, actually. So this is a Nepal map. Also, this is Nepal is surrounded by India and China, as you may know. And then this is maybe 3 regions: northern mountain area, and the central hilly area, and the southern plain area. And then east-west distance is 880 kilometers, and the average north-south distance is 200 kilometers, like this. And then the population around this map of Indian border. This Uttar Pradesh has a 240 million population, and then Bihar state 130 million, and West Bengal 150 million. Nepal itself has 29 million, but maybe it's over 30 million, they say. So maybe 540 million people are living here. So I don't know. Of course, the political issues or this border issue, exporting, importing, many issues are there. But 540 million people living there, and then they are sleeping, they are washing face, they need a. Okay. So they may need a toothbrush, they may need soap, and many things that they are eating and dancing and singing. So 540 million people living here is a big opportunity in my sense. And then I'm going to the long, long history, far long before. Now we're gathering for 70 years anniversary, but I'm talking about the 3,500 years history of this country.
It's started, of course, Nepal was not there at that time. It was just a Southwest Asia. And then in Japan, it was a Jomon period, Jomon Jidai. And then some Greek industrial period, this Mesopotamian Hybrid civilization was there. And then in Nepal, it was the Upanishad, Ramayana, Kosala, and Magadha country. That is a kingdom, name of the kingdoms there. And then birth of Buddha come after BC 463, and the establishment of Buddhism happened there. And then Yayoi period, BC 3 to AD 3, and at that time establishment of the Yamato Chote imperial court. This is AD 3. And then this time in China, there's the first Shin Shikote and Ryuho and Bute, all those kingdom also came there. And then in Nepal, King Ashoka was there, it is said. Then introduction of Buddhism to Japan, 538, it is said. And then 17th article Constitution of Prince Shotoku Taishi 17条 Kempo are there. And then Taika Reform Toho. This is the ancient era. This was happening at that time. So Lichabi dynasty came. And then this is Sanzo Hoshi, Shanzong's Buddhist journey to Indian area. As you may know, this is famous for Saiyuki, name of Saiyuki. And then at that time, this area was called the name under Tenjiku. Tenjiku. Then Japanese people also say in the Sankoku Ichi. This means first in the three countries. And the three countries, at that time, Japanese people considered the world is only consisted of three countries, Japan, China, and Tenjiku. So they already know the Tenjiku. So why this is why I'm talking about this is most of the Japanese people living staying here or in this room may think Japan is senior and Nepal is junior, but it's totally opposite. Actually, they are senior, and we are junior in my sense. Then this Saicho Kukai visit happened, and then this I'm sorry I couldn't see it. Regent of the Fujiwara family was there, and the Kamakura shogun and the Mongolia investors were there, and the Muromachi shogunate happened. At the time, this in Nepal, the era ruled by three great rulers, Jayastiti and Yaksha and the Pratap. This is the name of kings of Mala. And then at that time, the Western people started this Marco Polo and Columbus and Vasco da Gama. They are visiting by sea. And then East Indian Company was established in India. And then in Nepal, separation of this Mala civilization happened. And now the base of this Kathmandu, Patan, Bhaktapur, we know this is formed in this period. And then in Japan, this time Honnoji incident was happening, and Toyotomi Hideyoshi unified Japan, and the Battle of Sekigahara happened, and then establishment of Edo or shogunate, and national isolation started in 1603. And then Prithvinarayan Shah was born. This name you may know, and he established a Gorkha dynasty. This is capital moved to Kathmandu, 1769. At a time, what? Steam engine was invented, and then first president of the United States, Washington, was born there, and the French Revolution also was happening. So this is the long history of Nepal. And then East Indian Company fight with Nepal, or Nepal fight against Indian East Company, and the Treaty of Sgoli has happened. This may be popular inside among Nepali people. I don't elaborate because I don't have time today. And the Opium War. This time, Great Britain company, country, and China, they were ruling the world. So, name of British people, very popular at that time. And then this commemorated the Paris arrival in Uraga in Japan. They came and visited to request open the country to the world. Then American Civil War has happened. And then the East Indian Company dissolved by the decision of the Great Britain, the government. And then the Indian National Congress founded at that time. Then this Meiji restoration has happened, and this Japan has get into the new era. Then at that time, this Rana Gracie was established, and the Muluki Ain. This is famous old law
of this Nepal, this Muluki Ain has adopted at that time. And then Ekai Kawaguchi. This pink highlighted means Japan-Nepal relationship. Ekai Kawaguchi first visited Lhasa in 1901. And then the first Nepalese student came to Japan. This is exchange program by the king at that time, 1902. And then the Wright brothers invented the airplane. That World War I happened, and the Russian Revolution, and the Soviet Union was established, and the Versailles Treaty, and the League of Nations was established at that time. At that time, the Treaty of Friendship with Great Britain was made in agreement in Nepal. And then next, World War II has happened. Then military support by Judah S.J.B. Rana. This is a famous king of Nepal. Huge help, gave huge help to Great Britain. And then in World War II, the rise of Indian, even though this J.B. Rana tried to make Nepal strong, but in India, the Indian nationalism rose at that time. The influence of Nepali students studying in India, they also have some influence from this democratic movement. So this democratization, those people who are studying in India at that time, was initiated, and this rolled down, and this is also continued to the. Okay. 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 Here we go. So now the era of World War II and the Indian nationalism and the Nepal democratization has initiated at that time. And then S.J.B. Rana, Judah S.J.B. Rana was supporting military support to British people. And then one famous battle of Kohima has happened in Myanmar.
The Nepali soldiers from Gorkha and Japanese soldiers had a very, very serious fight, and this is very famous fight in the World War II. And the Constitution of the Republic of India is established, and the Nehru cabinet came, and then King Tribhuvan exiled to India. This is because conflict among the people and this dynasty and Ranacracy and the democratic people, and then this Tribhuvan decided to go to escape to India. The Nepal Congress founded at this timing, and then this first ascent of Manasuru happened 1956. That's why this year is the 70th anniversary. After this ascent, Japan and Nepal went into the diplomatic relationship. Then the Vietnamese War breaks out, and then King Mahendra coup d'etat. After King Tribhuvan came back here, he gave the power to his son. Then King Mahendra made his own coup d'etat. And then this panchayat system has established, adopted. And then this Japan has get Okinawa back from United States. And then after Mahendra's death, King Birendra went to throne, and he visited 3 times Japan, actually. And then at that time, in return, Prince Hirohito visited to Nepal in 1987. He went to Pokhara also, as you may know. And then followed the Berlin Wall and the reunion of the East and West Germany. So this is a democratization internationally. And then Maoist struggle has started in 1996, and the Royal Palace incident. This year I came here. Then Crown Prince also Dipendra visited to Japan, and right after he came back here, this Royal Palace incident has happened actually. And the second democratization happened, and the abolition of the monarchy, establishment of the Federal Democratic Republic, the first Constitutional Assembly. This is led by Maoist Party. And the Nepal earthquake, new constitution, border closure has happened by Modi. We call it the Modi quake. And then Great East Japan earthquake in 2011. And then this Prince Hironomiya became our Majesty, and the name became Mr. Naruhito, and then the era name became Reiwa. Then the COVID-19 happened in Japan, also COVID, and then power shift between that. This time Nepal has not between, among Nepal Congress and the UML and Maoist, they are struggling. No any progress politically actually. And then COVID-19 finished only in 2023 in Japan. This is reclassified. Okay,
So these turning challenges to the opportunities. Of course, they have a lack of experience and immaturity in politics, as I told you. And then administration and the civics also are very young. And then, but this is the population curve of Nepal, and we are here, 2025. This is almost 30 million people living in Nepal, and still increasing by this forecast. And 2067, it will become 36.5 million people. So 5 million more people who will purchase your toothbrush or face mask. So this may be a good opportunity to Japanese investors. And increasing population plus young workers who studied in English. Not who studied English, but who are studying in English. Their textbooks and everything in English. So those people are now working internationally. And this is a demographic group in Nepal. And then what about India? India also has the same curve. And then this is this point. And this 1.5 billion people population will become 1.7 billion at the same timing, 2060 to 65. And this is a demographic chart. So this is also a good opportunity among here. And then this, let's see, some statistics. And this is a chart of GDP. And blue color is constant GDP, and orange color is current GDP. And then, as you can see, this finally 2005, this is the rightest one is blue color and orange color. There's a huge gap. So why this is happening? Not only the exchange rate, not only the difference of something, but actually the production itself is not so growing, but the spending and the commodity, so much spending inside this country. So I also don't know. I also want somebody to research, or if you know, or if you have some opinion, please let me know. But my idea is this blue line is a GDP per capita, as you may know. So this is also increasing. 2014 it was of 834 something, and now it became in 2024 1400 something. And then this May or June, Mr. Wagre already announced it will become almost 1600. So this is becoming almost double in 10 years. And then this yellow line is the import total of goods and service, and green line an import of goods, and red line import of service. So Nepal is not importing service much more, but the goods import is going very high, sharp rise. So for this, this gap of current and constant GDP is happening in my idea. But how this is financed, and the sharp and wise people may understand this money is coming from abroad by remittance, as you may understand. So this actually apparent GDP difference between constant and current seems backed by the increment of goods import via remittance. So if this Nepal is one family, their father and elder brother is going abroad and earning money and sending back to Nepal, and then family members staying in Nepal exchange that into Nepali rupee and pouring much money into the market to purchase, to dance, to drink, to purchase this. Then those who receive this Nepali rupee again exchange this into US dollar or renminbi or Indian rupee. Then they are spending that, they're sending that money outside Nepal. So the cash is coming and outgoing. But the number is seeming like this. This is my opinion. I may be wrong. Please correct me. Then high level of dependence on the Indian economy is actually working as Nepal's advantage, as you may understand. GDP of approximately 4 trillion. You can see this. Indian GDP became 4 trillion US dollars, so huge and very sharp rise. Then Nepal is also following this movement. Then this is a deficit of important trade balance, actually. And then this blue color is exporting, as you can understand. And then orange color is importing. So red color is the balance. So always it is a huge minus deficit. That is showing that this is a concrete figure. And then this is a breakdown of this export and import. And as you can see on the right hand,
Export to India consists of 80%. And then import from India is almost 60%. So almost all the important export is done between India and Nepal. And then, as you can see, this total trade balance with India, that is 55. With China, that's 20. So almost 80% of the trade is done in between India and China only. Then the other countries just working 20%. So in Japan also, we have a very, very small ratio in this context. So imports at almost 10 times larger than export, and 80% of its smaller case exports for India, and the imports also constant to the India 60%, China 20%. So just in the year before the last, export to Japan 1.9 billion, and import is 6.6 billion. So deficit minus was 4.7 billion. And the major export item was a clothing item and the apparel materials and the agricultural products. Mainly imported was the heavy machinery, heavy vehicles, and the spare parts in accordance with the NLB record. Then basic policies of the current government. New Prime Minister Balancia government, they are saying strategic neutrality. I think in between China and India or the other countries and America. This is their basic stance, they say. So equal partnerships among every countries, they are saying. And then establishing a strong Nepal through economic and political stability and the economic independence. This is the basic policy of them. And key investment focus areas, what they are talking is agriculture and agricultural economy and the value-added crops and education system and intellectual worker. They want to create the intellectual workers. So this is, in Japan, this is called Kodo Jinzai. So maybe this is matching. And the development of the urban infrastructure, they think a transportation network and the waste management and the tourism industry, and they want to make it digitalized, and the other is written here. And then energy and power equipment and the water-related business, they say. So our chance, maybe disaster prevention infrastructure after the earthquake in 2015, the Japanese technology is world #1. So this is the strongest point on the field, maybe. And then TQC and culture and religious. At this point, you may understand now, we have a long, actually, this is not the 70th anniversary, but I'm talking about the 3,500, and all those culture given from here. This is the first place, and we are the last place, actually. So we received this cultural religious affinity relationship dating back to the Sangoku Ichi Jidai. And then who is the senior? Who is the junior? This is my point. And Yaoyorozu means this everything is our God, and the same idea. Actually born here and went to Japan later. And then Taishakten, we know the name of Taishakten, but that is Indra in this country. And we know Kishoten, that is Lakshmi in this country. All those deities also came to Japan from here. And then purity and impurity. Sometimes these ladies are prohibited to come inside the sumo dohyo. That idea, no Japanese can elaborate or can explain, but that is born here. Purity and impurity and the blood. And that is came from here. And this Nepali language I write here, the Masanga Paisasa, means money is subject and the verb is. So this literally money is with me. It's not like English or Chinese. They don't say I have money, but money is with me. So this is we also talk about the kanegaru, kaneganai. So the idea of this possession is also same. So collaboration of Nepalese residents returning to Japan. Now Japanese government has decided to drastically change their policy for foreign workers inside Japan. So maybe some people need to come back to Nepal from Japan. So at that time we may have some business opportunity in my sense. So preventing departure means they come back from Japan, so they may go to Gulf country or Malaysia. We need to prohibit that. Prohibit is not by power, but by economy.
So supporting the wide range. This actually somebody was also talking. JICA has had a big role in Nepal. So energy sector, educational field, and the agriculture sector, they made so many projects so far. And medical and the health field, actually, they built many hospitals inside Kathmandu Valley. As you may know, this is a teaching hospital of a Kanti Children's Hospital. And then water supply facility is also by Tansen, Eastern Tarai, Melamuchi. That is also backed by Japanese government. And the transportation sector, as you may know, this is Sindri Road project, Kathmandu Bhaktapur widening, and Nagudunga. And so many experts dispatched from Japanese Ministry of Transportation so far. And aviation sector, erosion control field, and the disaster recovery. I cannot use this, I think. This is not working. Okay. Support for the enhancement of the new civil code. This is also done by Japanese government under JICA. And AM shortwave radio network development also done by JICA. And the dispatch of experts, as I told you, various fields, and NGO collaboration, and then support for SME, SDGs business. They have JICA Biz website actually, and then the volunteer also dispatch program. They are working in many remote area of Nepal, speaking Nepali language. Then my point is characterized by thorough and deepest investigation. This is the working modality of JICA. They go through so deep area, the investigation, so long time, and planning and checking, studying, many papers, preparation, and observation. And once they start the project, then they get a good emphasis on the collaboration with the relevant ministries, organizations, and the stakeholders and the people living at the site. So this is the modality, working modality of JICA people. And apart from this JICA, public investment, this past private investment project in Nepal from Japan is like a hotel Everest View. And this hotel itself also done by Mitsui Fudosan, actually. And then all these two was constructed by Mr. Miyahara, the one very famous Japanese person. And the Hotel Hokkei or Geospatial Systems, Sresan was also here. And then Gas One Nepal is also working, Hotel Annapurna View Salanko. This is World Aviation Service from Japan. This is also a large investment in Pokhara. And then Lakuich Nepal, Gas One Nepal, and now Mount Fuji's famous water. They are making water. They're trying to make. Then now they are starting. They just established a company, and they were also complaining so many things, visa and purchasing and contract agreement, land acquisition like that. So I'll tell you later. So this is a kind of a transition period from this ODA to private sectors. So this agriculture, nowadays, this, for example, a cold store was announced by Agrivast. They are spending 1.5 billion. Last time, long before, the Nepali people are requesting JICA to establish and give us money to establish this long storage, cold storage, but actually now they are investing, private people are investing by themselves. So this is the big change. And then maybe the field is agriculture, water, IT, tourist, and energy, in a sense. So JETRO people nowadays says a number of Japanese companies was 1434 in India, and then still the stage of establishing a manufacturing industry. The Thailand, Vietnam, they are coming for retail and the service sector, but now in India, that's still manufacturing industry. But those people are saying that there is still room for growth in India. 70% of companies reported being profitable, and 70% of the company plan to expand their business. And then Indian government's tightening regulation now, so that is immense or serious, as they said. And I interviewed the president at Toyota Machinery is here. So what he is saying is need to go to the field by himself, and I need to go to some relationship by himself. And then the sole investment is better than joint venture. So this is, you can find the article in the JETRO India website. So better to read once if you'd like to come to southwest countries. So now
I think, please give me 5 minutes because of this load shedding. And fundamentals, the basic of the Nepalese legal system. Actually, they adopt the common law, and it's not a different. It's not a civil law system in Japan. This is far different. So you should know this difference. This lawyer and the Japanese lawyer, their attitude and the modality is very, very different. So you need to remind this, and then a new system. Now they are adopting new laws and regulations that's coming. So some confusion among the governmental sectors happening nowadays. And religious discipline, as I told you, there's a 3,500 years history. They have a Hindu discipline. So modern law and the Hindu discipline is now also making some conflict. And then participation in the international law and the FEMA are adding some confusion. So WHO, WIPO, or BIPA, they are also registering. Nepal is also registering themselves into this international rules and regulations. So this is creating a huge confusion in this. So this is, I will skip this. So you have maybe better to check this industrial policy for investment, Industrial Enterprise Act. There's so many ruling laws for the investors. So these are quite important to understand. So example of investment in the sectors, they have some incentive. So large scale infrastructure development priority project. They are giving, so they are giving like a 50% reduction, tax-free for 5 to 15 years, tax-free for 15 years. They are giving, and after that also 50% reduction of tax in some field. Like this incentive they already make ready. And then others, investment in the IT sector is exempted from the 20 million minimum capital rules, so you can establish from 1 rupee, logically. And then exemption from various taxes, import of materials, and then marking the remittance of profit. Repatriation is also becoming easier. So preference-based tax treatment continues. EU says everything but arms. They are giving a 0% tax to import from Nepal. And such incentives are also there internationally. So rules and regulations already exist. Now it's just a matter of implementation and execution, in my sense. So just roughly 3 more slides, sorry. Investors, one Japanese well-known drinking water, I said that this is Fuji. And this is FDI from Japan, joint venture 85 and 15, and permitted for manufacturing, and everything is already there, CS. And Mount Fuji technology to Mount Everest is their slogan. And then Japan #1 to world #1. And they supply good water and contribute to the economic growth of Nepal, world #1 brand they want to establish, they say. The issues, every permission process, company registration, land acquisition, capital increment, everything unclear and very slow, they say. And I expected local government support. They said, okay, please welcome, I will do anything. Please tell me everything, I'm free for you. Then that is undelivered. And many unexpected reworks due to administrative confusion, like central, federal, local, as I told you. And then cultural language gaps also there. So expected issue is a clearer rules and regulations, implementation, and kind support for implementation. This I will skip. Same thing is happening for manpower agencies. Issues also, overseas study marking work system itself seem not really well established. So no, if I ask one question to Mr. A, Mr. B, Mr. C, everybody is talking different issues. Again, I will talk again to Mr. ABC, then the answer will become 6, 10, 12. So we don't understand the rules and regulations. We will be much confused. They are saying many unexpected remarks, as I told you. So these are happening here, and then maybe expected communication and discussion among the related parties, much expected, and the clear guidelines. So this is also same issue. I will skip this. Actually, these issues, the red part, hard and high old legal walls between huge demands and plenty of resources. You have much resource here, manpower, natural resources, the infrastructure,
everything. You have much resource here, and many investors would like to come and invest here, together work with the Nepali people. But there's a high old legal walls that is still existing. So I hope this new young government can, I don't know, change or demolish or to clear rules, to make a clear rules and regulations, implementation, the kind of support for the investors. The clear guidelines, rules, regulations is much expected. Then I'm speaking kind of liaison officer. At that type of mountaineering period, your government set the one liaison officer to each mountaineering party. This person handle everything of this mountaineering party. So same type of system. One investor or 5 investors, I don't know. This liaison officer, investment liaison officer, can handle one party, one company from 0 to 100 to establish the business or this tax exemption or everything. So this type of liaison officer from the government of Nepal will work in my sense. So this also, Japanese people also make unite. And then this Nepali government also can give a financial system. In Japan, there's a Chokin Kankin and G-Men. Now, Nepali government has stopped at the border or at the Triban International Airport to stop everything, pay tax like this. But free entry is necessary, but after the entry, this G-men is government men. They are not police, but financially or economically, they can check MLP is correct, the quality is right. Then after importing and freely flowing into the market, then after this G-men can go and check, then much easier. And less endeavor is necessary. So this investment liaison officer, if you are interested, you please ask me. I will elaborate later. So anyway, this is Campo's product to Japan. As Amira-san told you, this note is made of Nepali plant. And then this is Indra. This picture is taken in Japan, actually. You know this is Indra, but we call this a Taishakuten. And then what is happening? This one priest from the shrine, Japanese Shinto shrine, he is now also making some offering for victory, for safety. And then what is seeing there? Then one airplane, this is F-35, imported from US to Japanese self-defense force. Still we are doing this, so we have the same mind, I think. And then this is a collaboration in between. Okay, so this is my timing. Okay. This is a Himalaya soba, as you may know. This is not in Japan. The equipment itself purchased from Japan, but the soba, buckwheat noodle itself is made of tukche. Then he's the man who initiated the first investment from Japan to this country, and this is also constructed by him. So once high and hard all legal walls are removed or overcame, then Nepal will see much of new investment, I think. So let us talk about, think what is necessary, what we should do, what we will achieve, then find the way how to make it happen in Nepal. So panelists may come here, so we'll start the discussion, I think. So thank you very much. Thank you, Mr. Takada, for sharing your valuable insights and inspiring vision for stronger Nepal-Japan business collaboration. Ladies and gentlemen, knowledge grows through dialogue and innovation flourishes through collaboration. We now begin the panel discussion featuring distinguished experts from Japan and Nepal. May I invite our moderator, Mr. Amla Dali, together with our respective panelists, Dr. Ito Yuki, Director, Komagane Nepal Library, Mr. Matsubara Tadashi, President and Representative Director, Campo Nepal Private Limited, Mr. Vijendra Sastra, Director and CEO, Pacific Commercial Company Private Limited, and Mr. Arjun Adhikari, Founder and Chairman, Hokkaido Group, to kindly take their seats on the stage.
हामी समयभन्दा झन्डै कति 1 घन्टै ढिलो भइसक्यो जस्तो छ। सुरुवात गर्नु पनि अलि ढिलो भयो र समय एकदमै ढिलो भइसकेको छ। अब तर प्यानलिस्टहरू जापानदेखि आएर डाक्टर इतो यहाँ हुनुहुन्छ, हामी प्यानलिस्टहरूलाई पनि आफ्नो समय दिन चाहन्छौँ। त्यसकारणले पछि अलिकति कार्यक्रम लामो हुनसक्छ, यहाँहरू चाहिँ झर्को नमानिकन कार्यक्रम सुनिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्छु। ताकादा-सान धन्यवाद। दोउम आरिगातो गोजाइमासिता। उहाँले चाहिँ नेपालको नेपालमा व्यवसाय गर्नको लागि कस्तो वातावरण छ, ऐतिहासिक हिस्टोरिकली कस्तो रहेछ जापान नेपालको सम्बन्ध र नेपालको कानुनहरू कस्तो छ, अनि त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई पनि उपायहरू पनि उहाँले छोटकरीमा दिनुभएको छ। उहाँलाई नेपालमा कसरी बिजनेस गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई भन्दा बढी थाहा छ। त्यसकारणले अझ बढी उहाँबाट सुन्ने इच्छा त हामी सबैको थियो, तर सकेनौँ समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि। अब चाहिँ म प्रश्न चाहिँ प्यानलिस्टहरूलाई सोध्न चाहन्छु। यो इन्टरप्रेट भइरहेछ कि छैन? निहोङ्गो दे किकोइतेमास देशौका? ओके, है। म चाहिँ सर्वप्रथम खाम्पो इन्टरप्राइजेसको खाम्पो जापानको प्रेसिडेन्ट तादासी मात्सुबाराज्यूलाई पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। प्रश्न छ उहाँलाई, नेपालसँगको उहाँको सम्बन्ध 40 वर्षभन्दा बढी लामो छ उहाँको सम्बन्ध नेपालसँग। किन र के को लागि हामी नेपालीहरू नै आजको दिनमा आएर विदेश भाग्न चाहन्छौँ, नेपालमा केही हुँदैन भनेर हामी डिसपोइन्ट हुन्छौँ, इम्बारेस हुन्छौँ, बाहिर भाग्न चाहन्छौँ। हामीले छोराछोरीलाई बाहिर जा भन्छौँ, तर एउटा जापानी नेपालमा 40 वर्षदेखि लागि परिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। किन र के को लागि उहाँले आफ्नो व्यवसाय गर्ने, नेपालमा आफ्नो व्यवसाय गर्ने विचार गर्नुभयो? मिल्छ भने 5 मिनटभित्र आफ्नो विचारहरू, आफ्नो अनुभवहरू हामीलाई सुनाइदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने।はい、ちょっと質問全部理解できてないです。すいません、漢方の松原と申します。質問日本語で申し上げた方がよろしいですか？できましたら、私日本語しかちょっと分かりませんで、失礼ながら。そうしたらですね、今現状ではネパール人でもネパールで仕事するのが大変だということで、もう逃げ出すっていう意味でもないんですけれども、ネパールを逃げ出している若者もたくさんいる中で、どうして松原さんは過去40年前からずっとネパールと関わっていらして、ネパールでお仕事なさろうとされたのか、それをちょっと皆さんにモチベートにもなると思いますので、ちょっとご経験を語っていただけませんでしょうか。はい、わかりました。官報という会社は日本で、日本の官報ですね、ガバメントニュースペーパーを取り扱う会社です。で、この官報、日本の官報というのは、国立印刷局、日本国立印刷局というところが作っております。はい、日本語通訳入ってます？ネパール語で言わないといけない。ネパール語、नेपालीमा इन्टरप्रेट गर्दै हुनुहुन्छ भित्रबाट? होइन, नेपाली अब एकबाटै भन्नुपर्छ।はい、お願いします。ごめんなさい。ちょっと前の方に。じゃあお願いします。はい、उहाँले कन्टिन्यू गर्नु। म भनिदिन्छु है, उहाँले भन्नुभएको। उहाँले खाम्पो भन्ने जापानी कम्पनी हो, यो चाहिँ सरकारी, हामी गजेट निकाल्छौँ नि, गजेट भन्ने, त्यस्तै सरकारी सूचनाहरू निकाल्ने कम्पनी हो। र उहाँको आफ्नै यो गजेट हाम्रो नेपालमा परिपत्र निकाल्छौँ नि, गजेट निकाल्ने जस्तै सरकारी सूचनाहरूलाई अफिसियली निकाल्ने उहाँहरूको आफ्नो प्रेस पनि छ। अमिरा दिदी के गरी मैले ट्रान्सलेट गर्दा के मिस भयो भने प्लिज मलाई कभर गरिदिनु होला है। हस्, थ्याङ्क यू।はい、どうぞ。はい。で、官報が1986年からネパールで、最初は貧困対策を込めて、お札の原料、一万円札の原料である三つ股の原産地がヒマラヤであると
いうことを知りまして、調査に入ったのが1986年です。हाम्रो 1986 मा चाहिँ अब नेपालमा यो पोभर्टी एलिभिएसनको लागि काम गर्ने बेला नेपालमा चाहिँ मिचुमाता भन्ने एउटा प्लान्ट छ हैन, त्यो युज गरेर अब जापानको त्यो 10,000 येनको नोटमा युज गर्न मिल्छ हैन, अब नेपालको लागि यो नयाँ इन्डस्ट्री हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ 1986 मा काम सुरु गर्नुभयो। で最初は日本から三つ股、植林のために苗を持ってきて日本の三つ股を植えようとしていました。फर्स्टमा चाहिँ हैन जापानबाट मिचुमाता ल्याएर नेपालमा अब ग्रो गर्न ट्राई गर्नुभयो।で1990年ジリの方のジリ地区に伺った時に山一面三つ股を発見して、これは宝の山だということで、この自然の三つ股をなんとか製品化できないかっていうのがスタートでした。1990मा चाहिँ हैन फर्स्टमा यो हाम्रो जिरी भन्ने एरियामा पहिला चाहिँ जापानबाट मिचुमाता लिएर आउन ट्राई गर्दै थियो, तर नेपालमै हैन इन्डिजिनसली यही नै मिचुमाता उहाँले भेटाउनु भयो हैन। यो चाहिँ एकदम ठुलो चान्स हो भनेर चाहिँ उहाँले रेकग्नाइज गरेर अब नेपालकै मिचुमातालाई प्रमोट गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुभयो। で実はその当時は私の先代、前の社長がずっとその事業をやってまして、私は2013年からこの事業を引き継いでおります。खासमा चाहिँ मेरो फर्मर बसले चाहिँ हैन, मेरो पहिलाको बसले यो के भन्छ मिचुमाताको काम चाहिँ नेपालमा सुरु गर्नुभयो, तर 2013 देखि चाहिँ त्यसलाई मैले टेक ओभर गरेँ। で実は社会貢献的なボランティア的な発想が多い。日本から投資される方 NPO、NGO いろいろありますけれど、学校を建てたりなんなり、どうしても最初は支援っていう頭が強かった時代だと思います。त्यति बेला चाहिँ अब हैन नेपालमा चाहिँ अब यो भलन्टियर्सहरू धेरै थियो हैन, नेपालको लागि अब डोनेसन गर्ने सपोर्ट गर्ने हैन, त्यस्तो माइन्डसेटबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्यौं। で私が社長を引き継いだ時もこのネパールの三つ股事業は毎年赤字、実は2015年までは一度も黒字を出したことはありませんでした。फर्स्टमा चाहिँ अब 2015 सम्म चाहिँ हामी अब प्रफिट चाहिँ हुन सकेन हैन, हामीले धेरै ट्राई गर्यौं, तर 2015 सम्म चाहिँ प्रफिट चाहिँ हुन सकेन। はい。でいかに立派な事業でも社会貢献であってもやはりビジネスとして成り立たなければ続かない、こういう思いのもと私は3年間で黒字化できなければネパールから撤退するというつもりでネパールに渡ってきました。अब जति पनि अब भलन्टियर भने पनि हैन, अब बिजनेस एज अ बिजनेस नै त्यसलाई अगाडि बढ्ने हैन। 3 वर्षभित्रमा फाइदा गर्न सकिन भने चाहिँ म नेपालको बिजनेसबाट हात धुन्छु, म नेपालबाट फर्किन्छु भनेर सोचेर उहाँले नेपालमा अनि राम्रोसँग बिजनेस गर्न सुरु गर्नुभयो। はい。で、2015年に実は JICA さんと出会いまして、2016年から8年間、途中コロナがありましたので8年間 JICA さんと共にこの三つ股の栽培加工技術の普及実証という事業を取り組ませていただきました。 अनि 2015 तिर चाहिँ जाइकाको सपोर्ट पनि आएर हैन, लास्ट 8 इयर्स चाहिँ हामी जाइकासँग काम गर्दैछौँ यो मिचुमाताको प्रमोसन प्रोडक्सनको लागि। 日本のお札の原料としている三つ股というのがだいたい当時で年間100トンぐらい必要だったのにかかわらず、2014年15年あたりまでは年間ネパールでは30トンからまあ多くできても50トンぐらいしか製造できてなかったような状況です。 अब यो जापानको 1000 नोट बनाउनको लागि हैन 100 टन्स यो मिचुमाता भन्ने मटेरियल चाहिन्थ्यो, तर नेपालमा चाहिँ अब बडी 30 टन्स हैन, बडीमा 50 टन्ससम्म नेपालमा चाहिँ प्रोडक्सन गर्न नसकिरहेको टाइम थियो त्यति बेला चाहिँ। で、その後この普及実証の取り組みによって現在は年間で170トンから180トンネパールで生産できる力をつけました。
अब आएर चाहिँ हामीले एभ्री इयर 170 देखि 180 टन्ससम्म होइन यो मिचुमाताको प्रोडक्सन गर्न सकिरहेका छौँ। で、昨年度日本の1万円札の原料として必要だったのが168トンで、そのうちの144トンはネパール産で今の日本のお札は作られています。 लास्ट इयर चाहिँ जापानको यो 10,000 को नोट बनाउनलाई 168 टन्स अफ मिचुमाता चाहिएको थियो। त्यसको 144 टन्स चाहिँ नेपालको मिचुमाताबाट बनिएको छ यो इयर चाहिँ, सरी लास्ट इयर चाहिँ। はい、でちょっと時間の兼ね合いに最後に一つだけ、当初はネパールのためにと思って我々の会社は始めました。今は違います。日本のためにネパールの方々が頑張ってくださっている、こういう思いでしております。語りたいことはたくさんあります。ディナーも残りますんで、質問ある方はディナーの時に声かけていただければと思います。どうもありがとうございました。मलाई भन्न मन लाग्ने कुरा त अझै पनि धेरै छ। पहिला सुरुमा म नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ मैले नेपालीको लागि भनेर सोचेको थिएँ यो मिचुमाताको काम, तर अहिले आएर चाहिँ यो काम जापानको लागि भएको छ। 168 टन चाहिनेमा 144 टन त अहिले हामीले नेपालकै मिचुमाता प्रयोग गरेर जापानको 10,000 जाने नोट छापिरहेछौँ। त्यसकारण हामीले जापानको लागि यो काम भइरहेछ। र अब तपाईँहरूले प्रश्न धेरै होला, अब म डिनरमा पनि बस्छु। अर्को एउटा प्रश्न पनि उहाँलाई जानेछ, हामी फेरि पनि सुनौँला। र डिनरमा पनि यहाँहरू बस्नुभयो भने उहाँसँग अझ बढी नेपालको बारेमा कुरा सुन्नु, उहाँको कामको बारेमा कुरा सुन्नुहोस्। मलाई चाहिँ के लाग्यो उहाँको कुरा सुनेर भने नि नेपालीले चिन्न नसकेको स्रोत, नेपालीले चिन्न नसकेको साधन नेपालमा जापानी विदेशीहरूले चिनेर पहिले आएर काम गरिरहनु भएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। मेरो त साँच्ची भन्ने हो भने आँखा नै खुल्यो। अब अर्को प्रश्नमा जान्छु, हुन्छ? म अर्को प्रश्न चाहिँ म विजेन्द्र श्रेष्ठजीलाई दिन चाहन्छु। तपाईँ विजेन्द्रजी, तपाईँ जापानबाट धेरै महँगो सामानहरू, साइन्टिफिक इक्विपमेन्टहरू झिकाएर नेपालमा बेच्नुहुन्छ होइन? अनि त्यस साथै इलेक्ट्रोनिक घरायसी सामानहरू पनि बेच्नुहुन्छ, नेपालमा इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ। लामो समयदेखि नेपाल र नेपाली बिचमा उहाँ बिजनेस व्यापार गरिरहनु भएको छ। तपाईको अनुभव के छ भन्नुस् न? जापानीसँग नेपालीले व्यापार गर्न गाह्रो छ अथवा नेपालीले के सिक्नु पर्ने रहेछ जापानीसँग व्यापार गर्न? हामी जहिले पनि जापानसँग व्यापार गर्नु पर्यो, आज कृषि गर्छौँ भोलि नै जापान एक्सपोर्ट गर्ने कुरा गर्छौँ कि त्यो सम्भव छ कि छैन? अगाडि ताकादा-सानले त अलि भन्नु भइसक्यो, नियम कानुनको कुराहरू पनि उहाँले भन्नुभयो है। तपाईको अनुभव 5 मिनटभित्र भनिदिनुहोस् न। एकदम सरी, 5 मिनटमा हामीले सिद्धाउनु पर्छ, पछि बरु फेरि समय हामी बाँकी छ भने फेरि लिउँला। 5 मिनटमा तपाईँको अनुभव, जापानीसँग काम गर्दाखेरि तपाईँको अनुभव एकचोटि भनिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू सो मच अमृति। नमस्कार वन्स अगेन, म विजेन्द्र श्रेष्ठ। मैले जापानसँगको टु द पोइन्ट आउँदाखेरि जापानसँग काम गरेको लगभग 30 वर्षभन्दा बढी भयो र 1999मै हामीले जापानसँग 70% जापानिजको 30% हाम्रो गरिकन नेपालमा आइटी सर्भिसेस र यो सफ्टवेयर साइटको अथवा यो ड्रइङ्सहरू बनाएर जापानिज ल्याङ्ग्वेजमै पढाउने काम नेपालबाट सुरु गरे हो। अहिले हाम्रो जियो स्पेसलमा सुरेशजी हाम्रो मेक इन डिजिटल टेक्नोलोजी भनेर त्यही संस्थाबाट नेपालमा इभल्भ भएर मैले विथ प्राइड 29 वर्षको एजमा जापानको एफडिआई नेपालमा ल्याएर काम गरेका व्यक्ति हुँ म। त्यसपछि तपाईँको अहिले हामी नेपालमा यो शार्प कर्पोरेसनसँग काम गरेको 35 वर्ष भयो। स्मार्टजूसँग काम गरेको तल बोर्डमा देख्नुहुन्छ 30 इयर्स। स्मार्टजू भनेको जापानमा 150 इयर्सको ओल्ड कम्पनी हो। र मेरो अनुभवमा जापानमा नेपालमा मैले स्मार्टजू काम गर्दाखेरि नेपालमा तिम्रो सामान कसले किन्छ र भन्नुभएको थियो र अहिले मैले विगत 25-30 वर्षमा मोर देन 1000 सिस्टम्स जुन चाहिँ ओन्ली क्वालिटी कन्ट्रोलको सिस्टम्स नेपालमा काम गर्छौँ। जुन तपाईँको रोबोटिक्सदेखि लिएर नेपालमा त्यो काम तिमीले के गरे भन्दाखेरि मलाई कहिलेकाहीँ एक्सप्लेन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। नेपालको अधिकांश औषधि प्रविधि चाहिँ नि हामीले नेपालमा ल्याएर टेस्टिङ हुन्छ। यहाँ तल हनीको स्टल देखेँ, हनी नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्नु छ भने सम्भवतः क्वालिटी चेक कम्प्लिटली हाम्रो जस्तै सिस्टमबाट गर्नुपर्छ होला। जापानमा स्मार्टजू भनेपछि ज्यादै रेस्पेक्टफुल्ली लिने र नोबल प्राइज जितेका संस्था कम्पनी हो है।
अब मेरो जापानिजसँगको अनुभव कुरो गर्दाखेरि के भन्दाखेरि जापानिजसँग काम गर्दाखेरि व्यापार गर्ने भन्दा पनि सबभन्दा पहिला मेरो बुझाइमा एउटा एक आपसमा ट्रस्ट र सम्बन्ध इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर। तपाईको रिलेसनसिप र विश्वास जबसम्म हामीले एक आपसमा गर्न सक्दैन, यो जापानिजमा एउटा सिस्टम के छ भने उहाँहरूको डिक्सनरीमा नो भन्ने छैन रे। सो जापानिजले यस भन्दाखेरि उयो त भइहाल्यो भन्ने कुरा सायद नहुन सक्छ। दे आर भेरी भेरी पोलाइट, उहाँहरूले सबै कुरा यस भन्नुहुन्छ र मेरो बुझाइमा यस भने चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ भन्नुभयो, मैले गर्छु भने होइन है। त्यसैले एउटा सबभन्दा पहिला सम्बन्ध बनाउनै गाह्रो, बनाएपछि टुट्दैन। त्यसै एउटा मैले अनुरोध के गरेँ भनेदेखि प्लिज बी सिन्सियर। जापानिजसँग सर्टकट हुँदैन, क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज हुँदैन। जापानिजमा एउटा त्यो टाइम लाइनलाई नो कि भन्ने चलन छ। यो 10 बजे भनेको 10 बजे हो। यहाँहरू धेरैजना जापान जानुभयो होला, बुलेट ट्रेनले 6 बजेर 3 मिनटमा सुरु गरेर 7 बजेर 12 मिनट 10 बजेर 12 मिनट पुर्याउँछु भनेको 1 सेकेन्ड पनि फरक पर्दैन। नेपालीलाई चाहिँ नि आज भनेको भोलितिर के भयो र आज अहिले हामीले मिटिङमा 1:30 भन्दाखेरि 2 बजे हुनु सामान्य लाग्ला, उहाँहरूलाई हुँदैन। त्यसैले यो कल्चरल प्रब्लम्सहरूलाई पहिला बुझ्नु पर्यो। र मैले तागत सानको नेपाल यत्रो बस्नु भएको छ, मलाई भन्दा बढी नेपालको सरकारी अफिसमा उहाँले त आउनुभयो होला, देख्नुभयो होला। म चाहिँ नेपालमा काम गर्ने एकदमै सजिलो मान्छु। मेरो छोराहरू भज्जक बस्नु भएको छ, एकजना 16 वर्ष अमेरिका बस्नुभयो, एकजना झन्डै 10 वर्ष बस्नुभयो। उहाँहरूले पढाएको प्रविधि भन्दाखेरि जेनेटिक्स बायोटेक पढ्नु भएको छ, नेपालमै आउनु भएको छ। तर के भनेदेखि नेपालले किन ल्याएको तिमीले पनि भने पनि थियो। तर के भनेदेखि मेरो बुझाइमा नेपालमा काम गर्ने विदेश सजिलो छ। म विदेशको एक्युरेट ब्युरोक्रेसीमा काम गर्नु पनि गाह्रो लाग्छ, किनकि मेबी वी आर स्पोइल्ड है। तर के भने नेपालमा अहिले इभल्भ गर्दाखेरि कतिपय कामहरू हाम्रो नयाँ भइरहेको छ। नेपालको सरकारले त्यो कुरो बुझेकै छैन। त्यो बेलामा के गर्ने कसो गर्ने निर्णय गर्नलाई समय लाग्ने मेरो विचारमा पार्ट अफ नेचुरल प्रोसेस हो। म गभर्मेन्टसँग एभ्री डे स्ट्रगल गर्छु। नेपाल सरकारले सिङ्गल विन्डोको कन्सेप्टमा सफ्टवेयरमा अरबौँ लगानी गर्नुभयो, धेरै सक्सेस भएको छैन। तर दे आर इभल्भिङ है। त्यसरी म के भन्छु भने हामी इभल्भिङ इकोनोमी हो, तर हामी 3 करोड नेपाली चाहिँ हो। तागतले भन्नुभयो नेपालमा 3 करोड मान्छे छ, 500 मिलियन मान्छेको बजार छ। म चाहिँ के भन्छु भने जे खाए पनि जे लाए पनि 3 करोड मान्छेले 2 छाक खानै पर्छ, 3 करोड जोर लुगा लाउनै पर्छ, 3 करोड जोर जुत्ता लाउनै पर्छ। त्यो बजार त छ हामी कहाँ है। अर्को कुरो के हो भने आजको दिनमा एक्सपोर्ट गर्नलाई भनेको चाहिँ नेपाली क्वालिटीको अन्डरस्ट्यान्डिङले विदेशमा एक्सपोर्ट गर्ने हामी सोच्छौँ भनेदेखि त्यो हुँदैन। त्यसरी के भने हामीलाई एकदमै पर्फेक्ट लागेको कुरो विदेशको लागि त्यो क्वालिटी एकदमै नपुगे हुनसक्छ। मेरो हार्दिक अनुरोध के भनेदेखि मैले सीमातसँग काम गरेँ 30 वर्ष भन्दाखेरि म 30 वर्षमा अनवरत रूपमा एक्सक्लुसिभ उहाँहरूको नेपालको सम्पूर्ण व्यवसाय हेर्ने पार्टनर हो। सार्पसँग मेरो 35 वर्षको अनुभव, म एक्सक्लुसिभली हो। जति पनि कम्पनी काम गरेको छु त्यो हिसाबले म के देख्दछु भनेदेखि जापानिजसँग जस्तो काम गर्दाखेरिको त्यो सधैँ जिन्दगीभर साथसाथै चल्ने बिहे गरे जस्तो काम हुन्छ नि जापानिजसँग मात्रै हो। त्यो अरू देशमा चाहिँ नि युरोप अमेरिकन कल्चरभन्दा धेरै नै फरक छ। राति बिहान फोन गर्नु थक मान्नु पर्दैन, भेकेसनमा पनि फोन गर्न गाह्रो हुँदैन, सम्बन्ध इज इम्पोर्टेन्ट। त्यसै तागत सर माई सिन्सियर रिक्वेस्ट, नेपालमा काम गर्दाखेरि म यत्रो अनुभवमा के छ भने जापानको जस्तो काम त हुँदैन। हामी काम गर्दाखेरि त्यो बियर त गर्नै पर्छ। तर के भन्दै गर्दा के भने कतिपय कुराहरू हामीले कति सजिलो पनि गरे हुन्छौँ, नहुने कुरो पनि नेपालमा हुन्छ, नेपालमा हुने कुरो पनि हुँदैन भन्छु म। त्यसैले के हो भने जापानमा त्यस्तो हुँदैन, नहुने कुरा हुँदैन, हुने कुरा हुन्छ। भेरी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। हामी कहाँ अलिकति ग्रे एरिया बढी छ। वी आर इभल्भिङ। रिसेन्टली मेरियटको त्यो रिच कल्चर नेपाल आउँदाखेरि मलाई के लाग्छ, को बस्छ त्यहाँ लाग्छ। दे आर कमिङ अप। नेपालमा अहिले 5 स्टार होटल कति खोलेको, को बस्ने होला। तर कमिङ सो मेनी, त्यत्रो धेरै आइरहेछ। आई भेरी प्राउड टु सी रोटो भन्ने जापान जाने बेलामा लङ आवर काम गर्ने सबै कम्पनीजहरूले खल्तीबाट पानी बोकेको हुन्छ, उहाँले आँखा हात देखिरहेको छु मैले, आँखा रातो भयो भनेर होइन। नेपालमा फ्याक्ट्री खोल्छ गाडी छ। अब हामी नेपालीहरू चाहिँ नेपालमा केही हुन्न, यहाँ यो देशमा केही हुन्न भन्दै बाहिर जाने खोजेको हुन्छ नि। नेपालै बसेर बाहिर काम गर्न सकिन्छ होला, तर नेपाल पनि आफैमा सानो बजार छैन। काम गर्न पक्कै गाह्रो छ। पर्सिभरेन्स, पेसेन्स र नेपालमा नेपाली तरिकाले नै काम गर्नुपर्छ लाग्छ मलाई। जापान गएर जापानिज बोल्नु पऱ्यो, नेपाली बोल्नु पऱ्यो भने जस्तो। त्यसैले यहाँको व्यवहार पनि यहीँ गर्नु पऱ्यो। मैले यति भने हजुर अहिलेलाई। धन्यवाद विजयनजी। तपाईँलाई सुनाउन मन लाग्ने कुरा त अझ थुप्रै होला। म तपाईँको लागि फेरि दोस्रो प्रश्न लिएर आउनेछु। अब म डाक्टर इतोलाई प्रश्न दिँदैछु। वास्तवमा उहाँबाट हामीले सुन्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ।
तर अब के गरौँ 5 मिनट मात्रै उहाँलाई समय दिनु पर्यो उहाँलाई मात्रै धेरै समय दिनु मिलेन अघि ताकादासनले पनि अलिकति छुनु भएको थियो नेपालको अर्थ व्यापार तथा व्यवसायको इतिहासबारे अनि उहाँले चाहिँ अनुसन्धान गर्नुभएको उहाँको अनुसन्धानको आधारमा चाहिँ नेपालको अर्थव्यवस्थामा अलिकति इतिहास र हाम्रो विभिन्न जनजातिहरूले कसरी के भूमिका खेल्या रहेछ त हाम्रो व्यापारमा उद्योगमा भन्ने कुराहरू उहाँको आफ्नो अनुसन्धानमा आधारित भएर उहाँले हामीलाई केही कुरा भनिदिनु हुन सेयर गरिदिनु म अनुरोध गर्छु किनभने आज हामी अहिले आज र भोलिको कुरा गर्छौँ कि हिजोलाई बिर्सिन्छौँ हिजो कसले कति योगदान गर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले सम्झिनु आवश्यक छ र त्यसैमा आधारित भएर हामीले भोलि पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ र इतोसानलाई म डाक्टर इतोलाई म अलिकति त्यसको बारेमा 5 मिनटभित्र बसेर केही बोलिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु एउटा सिकाउने गाइसिमास सिचुम रिकाइ सारी तेमास हैन दाइजो देश हैन इतोसान नेपाली एकदम राम्रो बोल्नुहुन्छ नमस्कार आज नेपालीमा कुरा गर्नुस् रिक्वेस्ट आयो तर मेरो नेपाली भाषाको शब्द अलि नपुगेको रे सरी जापानी भाषामा कुरा गर्छु है माफ गर्नुस् अनि सुरुमा最初にネパール経済の歴史とネパール界の構造についてお話をいたします。ネパールの経済の原点はチベットとインドとの間の交易でした。もう紀元前から18世紀までの間1800年以上ですね約2000年近くチベットとインドとの間の交易その間を取り持つ経済がカトマンズの経済でした。それによってちょっと止めていただけます。हाम्रो इन्टरप्रेटर भाइहरू कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू इन्टरप्रेटरहरू चाहिँ अफिसियल प्रोफेसनल इन्टरप्रेटर होइन उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ दुईजना मध्ये एकजना चाहिँ हाम्रो एउटेसकै मेम्बर हुनुहुन्छ एकजना चाहिँ अर्को 2-4 महिनापछि एउटेसको मेम्बर हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रै भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रोफेसनल होइन त्यसकारणले कहिले कहिले उहाँहरूको अलिअलि गल्ती पनि हुन सक्ला तपाईहरुले क्षमा गरिदिनु होला र अहिले एकजना भाइ कहाँ जानुभयो उहाँले इतोसान डाक्टर इतोले भन्नुभएको इन्टरप्रेट गर्न अगाडि आउनुहुन्छ कि के गरौँ खै बेपत्ता हुनुभयो बा हस् मैले गरिदिइहालौँ इतोसानले भन्नुभयो मैले अलिकति ध्यान दिइनँ तर जे होस् मैले टिपिहाल्छु नेपालको अर्थव्यवस्थाको सुरुवात र नेपालमा व्यापार व्यवसायको सुरुवात भनेको नै टिबेट र इन्डिया बीचको व्यापारबाट सुरु हुन्छ र सन् 1800 वर्षसम्म नै नेपालले व्यापार गर्दै आएको थियो नेपाल टिबेट र इन्डिया बीचको व्यापारलाई फोकस गरेर व्यापार सुरुवात गरेको हो भन्नेですよね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。そして、1769年、ごめんなさい、今のチベットインド間の交易によって大きな商人ができたのがネワールの商人ですね。र टिबेट र नेपाल बीचको व्यापार गर्न सुरुवात गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो व्यापारीको रूपमा विकास हुनुभएको नै नेवारहरू हुनुहुन्छ नेवार जाति हुनुहुन्छはい、それで、ゴルカの政府ができてから少し変わるかなと思ったらなかなかそのチベットインド貿易は変わりませんでした。 र गोर्खा पृथ्वी शाहवंशीय राजा भइसकेपछि चाहिँ अलिकति त्यो नेपालको बिजनेसमा परिवर्तन आउला कि भन्ठानेको थिएँ मैले मेरो रिसर्चमा हेर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि त्यसपछि शाहवंशले नेपालमा शासन गर्न थालेपछि पनि अझै पनि नेपाल र इन्डिया बीचको व्यापार टिबेट र इन्डिया बीचको व्यापारमा नेपालले बीचमा बसेर गर्ने व्यापार चाहिँ नेवार जातिले नै गरेको कन्टिन्यू गरेको देखियो はい、ネパールに近代工業の発展が始まったのは19世紀です。東ネパールのビラトナガルから始まりました。 र नेपालमा औद्योगिकरणको सुरुवात चाहिँ 19औं शताब्दीमा भएको हो र त्यो चाहिँ विराटनगरबाट सुरु भयो यो कुरा चाहिँ हामी सबैलाई थाहा पनि छ होला धेरैलाई चाहिँ थाहा पनि छ ここに来たのはマルワリーというインドのラジャスタンの商人たちです。 र विराटनगरको औद्योगिकरणको सुरुवात चाहिँ राजस्थानबाट आउनुभएको मारवाडी समूहले मारवाडी जातिले सुरु गर्नुभएको थियो 当時インドはイギリスの植民地でした。 त्यो बेलामा इन्डिया चाहिँ ब्रिटिस कोलोनी थियो その時にマールワリーたちはビラトナガールにやってきて
ジュート、麻ですね、麻の植物を栽培してジュートミルという工場を初めて建てました。त्यो बेलामा सर्वप्रथम नेपालमा औद्योगिकरण सुरुवात भएको नै जुट मिलबाट र जुट मारवाडीहरूले जुटको उत्पादन जुटको कल्टिभेसन खेती सुरु गरेर जुटलाई प्रोसेसिङ गर्नलाई जुट मिल स्थापनाबाट नेपालको औद्योगिकरणको सुरुवात भएको हो。ネパールの近代工業はジュートから始まったということですね。 नेपालको उद्योगको आधुनिकीकरण नै जुट मिलबाट सुरु भएको हो。はい。そして1951年から1990年ぐらい開発経済の時代ですね。この時代っていうのは開発援助の経済の時代で ODA が主でした。開発というのは外国人がやってくれるもんだと思ってたんですね。1991年からはい、1951年から1990年ですね。1951देखि नेपालमा चाहिँ त्यो के अरे त्यो योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक विकास गर्ने कार्य सुरु भयो। त्यो योजनाबद्ध प्लानिङहरू 5 इयर प्लान त्यस्तो निस्किन थालेपछि चाहिँ नेपालीले के भन्न थालेछ भने यो विकास भनेको चाहिँ ओडिए विदेशी ग्रान्टबाट विदेशी सहयोगबाट गर्ने हो। डेभलपमेन्ट कम्स फ्रम सुड बी डन थ्रु ओडिए र विदेशीले नेपालको विकास गरिदिने हो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा सुरु भयो। उहाँले चाहिँ 1990年から2006年ですね、民主化のちょっと前まで市場経済への転換が始まりました。デモクラシーが始まったっていうことですね。はい、1990年から2006年まで。1990 देखि 2006 सम्म चाहिँ नेपालमा डेमोक्रेटाइजेसन डेमोक्रेसी सुरु भयो र त्यो बेलादेखि बल्ल बल्ल नेपालमा अलिकति फ्री इकोनोमीको सुरुवात भयो। で2006年、ネパールがネパール連邦民主共和国として発足してから現在まで新しいネパール経済が始まりました。 र नेपालको ऐतिहासिक रूपमा भन्नुपर्दा 2006 मा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि र आजको दिनसम्म चाहिँ नेपालको नयाँ युग आर्थिक विकासको हिसाबमा पनि नयाँ युग सुरु भएको भन्न सकिन्छ। はい。そしてこの経済を支えている大きな部分が財閥と言われる人たちなんですが、ビジネスグループですね。主なビジネスグループは40ほどあります。 र नेपालमा यो नेपालको आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याइरहनु भएको जापानमा चाहिँ जाइबाचु भन्ने ग्रुप हुन्छ, त्यसो मिचुबिसी खालकोहरू र नेपालमा पनि त्यो एउटा सर्टेन बिजनेस ग्रुपले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई धानिराखेको छ। त्यसमा चाहिँ 40 वटा जति बिजनेस ग्रुपहरू पर्छ।はい、大きいのが4つに大体4つぐらいに分けられるんですが、1つがマールワリーでという先ほどお話ししましたマールワリーインド系の方ですね。एउटा चाहिँ मारवाडी ग्रुप हो।それからシュレスタバイネワールのनेवारको ग्रुप एउटा छ, श्रेष्ठहरूले श्रेष्ठ बनाउँदोシュレスタとかバイディアとかありますね。それから最近新しくできたのがバウンチェトリの新しい ITC とか政府や政府関係頭を使う仕事なんかに多い方たちですね。それは急に伸びてきてます。र मेरो रिसर्चबाट के देखाउँछ भने आजकल चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ बाहुन छेत्री पनि बिजनेसमा एकदमै एक्टिभ देखिन्छ। बाहुन छेत्री भनेको त एकदम दिमागमा स्मार्ट हुन्छ नि त, त्यही भएर दिमागमा स्मार्ट भएको जातिले पनि बिजनेस गर्न जस्तै आइटीहरू हैन त्यो सेक्टरमा पनि बिजनेस गर्न थालेको चाहिँ डेटाले देखाउँछ। 4番目にはジャナジャティと言われるいわゆるグルン、タマン、そしてマガルたち、その人たちのはいわゆるタカリのレストランとか、それから山岳の観光案内とか、そういった部分でのビジネスを始めてます。 र त्यसपछि जनजातिको पनि आउँछ। जनजातिहरू जस्तै थकाली खानाहरू हैन, त्यसपछि अब माउन्टेन ट्रेकिङ जाने ठाउँमाको बिजनेसहरू चाहिँ अहिले नयाँ चेन्जको रूपमा चाहिँ जनजातिहरूले पनि बिजनेस सुरु गर्नुभयो र अर्थव्यवस्थालाई कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको देखिन्छ। त्यो उहाँको रिसर्चमा आधारित है। ネパールのネワール財閥、そしてバウンバイ財閥、そしてジャナジャティの3つのネパールの人たちはもし輸出をするのだとほとんどがマールワリを通してしか外へ
ビジネスが進まないという現実があります。 त रियालिटी उहाँको अनुसन्धानको आधारमा रियालिटी भन्नुपर्दा चाहिँ यो जसरी नेवार ग्रुप बिजनेस नेवार ग्रुप छ बाहुन छेत्री ग्रुप छ जनजाति ग्रुप छ नि यो जाई बाचु भन्ने बिजनेस ग्रुपहरूले बिजनेस गरेर बाहिर सामानहरू पठाउनु पर्यो भने चाहिँ मारवाडी ग्रुप थ्रु नै जाँदा उहाँहरूलाई बिजनेस गर्दा सजिलो पर्छ यो तीनटा ग्रुपलाई चाहिँ गाह्रो छ हर्डल्सहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ はい、だからもし、日本の企業がここで働くとすればそのマルワリの動きを少し注目した方がいいかもしれません。 र जापानी कम्पनीहरूले यदि नेपालमा काम गर्न सुरुवात गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो कुरालाई पनि दिमागमा राखेर यो कुरालाई पनि सोचेर कुन चाहिँ जनजातिले कस्तो रोल खेलिरहेछ र जस्तै मारवाडीहरूलाई पनि आफ्नो बनाउनु पर्ने हो कि अथवा कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अलिकति सर्वे चाहिँ गर्न आवश्यक छ। はい、トータルでまとめてみますと、ネパール経済はインド系マルワリ財閥が経済界をリードし、ネワール商人の伝統的な商業力、ブラーマン系の行政専門職の人材がそれを支える構造へと変化しています。現在では民族ごとの境界は以前ほど明確ではなくて、共同投資や企業提携も一般的になっています。 अहिले अलिकति परिवर्तनहरू चेन्जेसहरू त आइरहेछ नभएदेखि चाहिँ के थियो भने दिमाग एकदम चल्ने खालको ग्रुप र त्यसपछि क्राफ्टम्यानसिप भएको ग्रुप र त्यस्तै गरेर बिजनेस गर्न जान्ने ग्रुप यो तीनटा ग्रुपलाई एकै ठाउँमा राखेर बिजनेस गर्न पाए अझ बढी राम्रो हुन्थ्यो र अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ यो तीनटै ग्रुप मिक्स भएर बिजनेस गर्ने काम सुरुवात गर्न सुरु गर्नुभएको ट्रेन्ड पनि अहिले चाहिँ देखिन्छ। हाई अहिले 5 मिनेट बितिसकेको छ अहिलेसम्म पछि फेरि उहाँले अर्को प्रश्न उहाँलाई जाला दोस्रो प्रश्नमा फेरि उहाँसँग केही सोधौँला। हाम्रो अर्को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ 4 जना मध्ये अन्तिम प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ अर्जुन अधिकारी। उहाँलाई मेरो प्रश्न छ उहाँ नेपालमा फर्केर आएपछि जापानी भएर अनि कहिले नेपाली भएर कहिले दुईटै भएर यहाँ काम गरिरहनु भएको छ कहिले जापानी कहिले नेपाली उहाँ अनि उहाँले के गर्नु भएको छ र नेपाल जापान बीचको व्यवसायलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि नेपालमा कसरी काम गरिरहनु भएको छ नेपाललाई कसरी बुझ्नु भएको छ 5 मिनेट भित्र भनिदिनु भयो भने अनि हजुर केमा बोल्नुहुन्छ जापानीमा बोल्नुहुन्छ फेरि मेरो काम बढ्यो नेपालीमा बोल्नुभयो भने त्यहाँ जापानी इन्टरप्रेटर बसिरहनु भएको छ अटो सिस्टमबाट हुन्छ हजुर। सर्वप्रथम त अब सबैलाई धेरै धन्यवाद भने जस्तै मैले चाहिँ विशेष गरेर अब जापानमा चाहिँ 20 वर्षभन्दा धेरै बसेँ होक्काइडोमा र फेरि अहिले चाहिँ अब हामी 8 वर्ष भयो नेपालमा फर्केर आएको। अब अलमोस्ट लाइफको अलमोस्ट सबै चिज चाहिँ हस्पिटालिटी हो र मलाई विशेष गरेर सानोमा चाहिँ अब आमा बुवाले चाहिँ अतिथि देव भव भन्ने सिकाउनु भयो। त्यसपछि संसारको सबभन्दा टप हस्पिटालिटी भएको ठाउँ चाहिँ म अहिले होक्काइडोमा चाहिँ मैले देखेको स्वर्ग मेरो लागि विश्वविद्यालय चाहिँ होक्काइडो बन्यो। त्यो कारणले चाहिँ मलाई अहिले अब काम गर्न सजिलो किन भएको छ भन्दाखेरि मसँग जापानको अनुभव पनि छ। जापानमा पनि मैले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गरेँ रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा काम गरेँ। अहिले नेपालमा पनि मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रुपको काम चाहिँ रेस्टुरेन्ट हो रेस्टुरेन्ट विषयमा काम गरिरहेको छु। अरू कसरी दोस्रो प्रश्नको लागि फेरि म तपाईँमा अलि टाइम दिउँला हजुर हुन्न अलि बढी किन बोल्नु भए भए हुन्थ्यो नि अलिकति टाइम सेभ गरिदिनु भए धन्यवाद धन्यवाद। म दोस्रो प्रश्न माचुबारा सानसँग जान चाहन्छु। माचुबारा सानी निमो ओनेगाइस निमो अंकिमास तपाईले आफ्नो व्यापारको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ त जापानको 10,000 जाने नोटमा नेपाली र मटेरियल प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा हामी नेपालीको लागि पनि गर्वकै विषय होला हुन्छ हैन त एक्ज्याक्टली अनि त्यहाँको न्युज मिडियाहरूले पनि टन्नै दिएको थियो। अब उहाँले नेपालमा आफ्नो बिजनेसको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ नेपालमा केही गर्न सकिन्न भनेर निराश भएर बस्नु भएको यङहरू हुनुहुन्छ
धेरै नेपालीहरू विदेश जानु खोज्नुहुन्छ उहाँलाई अलिकति नेपालीहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि उहाँले केही कुरा राखिदिनु भयो नेपालमा पनि प्रशस्त सम्भावनाहरू छ मिचुमाता भन्ने त एउटा मात्रै आइटम भयो भन्ने कुराहरू उहाँले अलिकति सेयर गरिदिनु भए हाम्रो यङहरूलाई अलिकति मोटिभेट हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेर मैले प्रश्न गर्न गइरहेको छु 日本語で申し上げた方がよろしいでしょうか。大体つかめました。じゃあよろしくお願いします。逆に今後どうしていこうかというところですね。はい。はい。まずは三つ股をベースに、私どもはビジネス構築していってある程度基盤はできました。で、このままですね続けて、日本だけで収益を上げているだけじゃいけないということで、また新たに、先ほど冒頭にもご説明いただいたように漢方エンタープライズという会社を作りまして、食文化から要は栄養学からネパール人を健康にもっとなってもらおうというちょっと発想が今ございます。じゃあ止まっていただけます。मेरो बिजनेसको व्यवसायकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म मिचुमातालाई नै बेस गरेर अझ बढी नेपालमा मिचुमाताकै कल्टिभेसन भनेको खेती गरेर मिचुमाताको उत्पादन नै बढाउँदै गएर र नेपालबाट एक्सपोर्ट गर्न सक्ने गरिकन चाहिए क्वान्टिटी एक्सपोर्ट गर्नको लागि म त्यसमा बेस फोकस गर्न चाहन्छु। तर त्योभन्दा बाहेक नेपाल र नेपालीको स्वास्थ्यमा पनि अलिकति ध्यान दिन चाहन्छु। नेपालमा स्वस्थकर खाना सबैले खान पाउनुहोस्, मिठो खाना खान पाउनुहोस् भन्ने कुरामा पनि म ध्यान दिन चाहन्छु। त्यसकारण नेपालको खाना सम्बन्धी कामहरू पनि म गरिरहेको छु र गर्न पनि मेरो चाहन्छु। で、詳しい事業とかそういうのは抜きにして、ちょうどタイムリーに昨年度会社を立ててつい、本当この1年の間に投資というのを行ったその中での経験を少しだけ話させていただきます。र भर्खरै मैले 1 वर्ष अगाडि एउटा नयाँ कम्पनी स्टाब्लिस गरेर त्यहाँ मैले इन्भेस्ट लगानी गरेको छु नेपालमा र त्यसको अनुभव चाहिँ म यहाँहरूलाई शेयर गर्न चाहन्छु। まずは最初会社作りにあたってネパール投資ガイドブックが一番役に立ちました。うちの？そうです。ありがとうございます。ただそのガイドブック通りにもいきませんでした。उहाँले 1 वर्ष अगाडि कम्पनी स्थापना गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा उहाँले भरपर्दो गरेर प्रयोग गर्नुभएको नेपाल एओटिएसले निकालेको जापानी भाषाको इन्भेस्टमेन्ट गाइड बुक उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। तर त्यो कम्प्लिट त थिएन, धेरै पुरानो पनि भइसकेको थियो। त्यसमा मात्रै भर पर्ने त कुरा भएन, तर त्यसले चाहिँ मलाई धेरै मद्दत गर्यो। त्यसको लागि चाहिँ ताली बजाइदिउँ न हामीले गरेको प्रयास। で、あとですね、一つこれは大きく言えることはガイドブックを通して何の申請をどういう書類でどこに出せばいいっていうのはすぐ分かるんですけれど、全部書類揃えてても窓口の担当のその人がルールになります。ネパールは。नेपालमा मेरो अनुभव भन्ने हो भने चाहिँ शेयर गर्ने हो भने चाहिँ त्यो गाइडबुक अनुसार मैले सबै डकुमेन्ट रेडी गरेर गएँ र इन्भेस्टमेन्ट डिओआईको त्यो ढोकामा विन्डो भन्छ के अरे विन्डोमा गएर डकुमेन्ट बुझाएँ तै पनि नपुग्ने तै पनि नमिल्ने त्यो चाहिँ अनुभव गरेँ मैले। まず投資庁から投資許可が出て、中央銀行から銀行口座開設の許可が出るまでで半年かかりました。 र कम्पनी दर्ता गरेँ, इन्भेस्टमेन्टको पर्मिसन पनि पाएँ, तर राष्ट्र ब्याङ्कबाट अकाउन्ट खोलेर अकाउन्ट प्रयोग गर्ने पर्मिसन पाउनलाई 6 महिना लाग्यो। でその後送金する口座を銀行に作るのにこれまた半年かかりました。 लाजै मर्दो र फेरि पर्मिसन त पाएँ, फेरि अकाउन्ट खोल्नु भयो। अकाउन्ट खोल्नलाई त्यो पर्मिसन पाएपछि फरेन करेन्सीमा अकाउन्ट खोल्नु पर्यो कम्पनीको नाममा, त्यसलाई 6 महिना लाग्यो रे फेरि। でその間に、最初投資をしようという形で会社で許可取った時の円、1ドル、146円147円でした。 1年経っちゃったら168円になっちゃってました。
$1 बराबर 140 मा काम सुरु गरेको उहाँले पैसा पठाउँदाखेरि $1 बराबर $168 भइसकेको थियो अरे これは決してネパールが悪いわけ यो じゃない。 नेपालको 日本の経済が悪い。 नेपालले गरेको नेपालको कारणले चाहिँ पक्कै होइन で、今度ようやく2000万ルピー、最低限の投資、小さい会社ですから2000万ルピーでせいぜいだったです。2000万ルピーに見合うお金を日本から送金しました。ぴったり2000万ルピーなんて無理なんです。ちょっと多めに送ったら借金が2090万ルピーになったら 2 करोड रुपियाँ मिनिमम उहाँले ठ्याक्कै 2 करोड पठाउन अप्ठ्यारो भएको हुनाले 2 करोड 90 लाख पठाउनु भयो त्यो 90 लाख बढी भयो भनेर त्यो 90 लाख फिर्ता पठा भनेर यहाँ फेरि किचिज गर्यो 何にしろ気長にしっかり、ただネパール投資ガイドブックに書いてあることは間違いじゃないんです。ここに書いてあるっていうのも何度も使わせてもらいました。書いてあるじゃないかと。それで、根気よくやったら相手がいつの間にか折れてくださって結局何が書類足りなかったのかこっちの何が悪かったのかわからないうちに、いろんな許可が通ってくるというような केही पनि छैन के पुग्दैन भनेर सोध्दा पनि सबै ठिक छ भन्नुहुन्छ तर काम चाहिँ अगाडि बढ्दैन त्यसकारणले हतार नमानिकन बिस्तारै एकदमै धैर्यसाथ काम गर्ने त्यो धैर्य धारण गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ नेपालमा काम गर्नलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई बुझिदिन अनुरोध गर्दछु あと一つだけビジネスやるのに日本の皆さん聞いといていただきたいですが困ること、私の小さい会社ですから賃貸で事務所を借りますで、こちらの拠点となるアパート借りたりしますこれなんで2年ごとに家賃が上がるんでしょういつの間にかもう5年もいたらあっという間に倍近い家賃になっちゃいますこれはネパール考えていただきたい大家さんが強いこれは何とかしてほしいです र नेपालीलाई मेरो एउटा अनुरोध छ यहाँ बस्नुभएको नेपालीहरूलाई एउटा अनुरोध छ प्रत्येक 2 वर्षमा नेपालमा उहाँको घर पनि रेन्टमै लिइराख्नु भएको छ प्रत्येक 2 वर्षमा रेन्ट चाहिँ बढ्छ र 5 वर्षमा डबलै हुन्छ किन यो चलन गरिरहा होला नेपालमा जापानीहरूले पनि यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुस् र नेपालीहरूले किन 2 वर्षमा रेन्ट बढाउनुहुन्छ तपाईहरुले पनि यसमा केही यसो सोचेर फेसिलिटेट गरिदिनु होला どちらにせよ企業についてのネタもむちゃくちゃ持っておりますので日本の方ね参考になる話できるんじゃないかなと思いますのでディナーの時にでもまたご質問いただければと思います。ありがとうございます。जापानीहरु धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरु नेपालमा बिजनेस गर्न सायद इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र केही गरौँ भन्ने भावना लिएर आइरहनु भएको छ मैले यहाँ पुरा त भन्न सक्दिन तर नेपालमा काम गर्नको लागि के कस्तो कस्तो गुण हामीमा हुनुपर्छ हामीसँग हुनुपर्छ भन्ने कुरा म अझ डिनरको बेलामा यहाँहरुलाई अझ बढी बनाउला So sorry. So please, this is I'm talking about the high and hard old Nepalese wall. So you say, please come, invest in this one window and everything. And actually he came and this is happening. So you please understand. Maybe we need to demonstrate. नेपालमा लगानी गर्न आउनुस् भन्ने सबैजना भन्नुहुन्छ तर त्यो लगानी गर्न आउनुस् भन्ने मुखले बोल्दैमा भएन उहाँको आफ्नो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स उहाँले अनुभवै गर्नुभएको भोग्नुभएको कुराहरू उहाँले शेयर गर्नुभएको अन्यथा चाहिँ नलिदिनु होला तर यसको समाधान पनि हामीले गर्दै जानुपर्ने हुन्छ दिस इज द उहाँले भोग्नुभएको कुरालाई यहाँ शेयर मात्रै गर्नुभएको हो र हामी सबै मिलेर त्यसलाई चाहिँ कसरी आजको यो सेमिनार भनेको चाहिँ एक्सपिरियन्स शेयरिङ पनि हो एक्सपिरियन्स शेयरिङ गरेर हामी नेपालीले जापानीलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छौं र जापानी यसमा कुन विषयमा अथवा कुन सेक्टरमा नेपालमा आउनु भए राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू आज हामी डिनरमा फेरि पनि सल्लाह गर्ने छौं हुन्न अर्को प्रश्न दोस्रो प्रश्नको लागि म अब विजेन्द्र जीकोमै जानु पर्ला त्यो अहिकै पालोमा जान्छु म उहाँ विजेन्द्र जी तपाई सधैं नेपालीले नेपालमै पसिना बगाउनु पर्छ अघि पनि भन्नुभयो उहाँले छोरालाई अनि भतिजालाई नेपालमै बोलाउनु भयो सुख दिनुभयो कि दुःख दिनुभयो त्यो त थाहा भएन ताकादासान मासुबारासान जस्ता जापानीहरू नेपालमै पसिना बगाइरहनु भएको छ फेरि जापानमा बसेर काम गर्नु भए पनि हुन्थ्यो होला उहाँहरू र नेपालमा पसिना बगाइरहनु भएको छ त्यसैले तपाईले आफ्नो अनुभवमा एउटा के भनिदिनु पर्यो भने नि नेपालको व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गर्नलाई
मानव संसाधन ह्युमन रिसोर्सको एकदमै कस्तो के भन्ने अब ह्युमन रिसोर्स पनि काम लाग्ने युजफुल ह्युमन रिसोर्स आवश्यक हुन्छ हामीलाई त्यसको लागि नेपालमा कस्तो निजी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्रमा जापानबाट भोलिका दिनमा कस्तो खालको प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ चाहिँदैन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा एओटिएस मेटी जस्तोहरूको कस्तो जेट्रोहरूको कस्तो सहयोग चाहिन्छ होला तपाईँको अनुभवमा एकचोटि भनिदिनुहोस् न थ्याङ्क यू दिदी दिस इज वान अफ द मोस्ट ब्रिलियन्ट क्वेसन जस्तो लाग्यो मलाई बेसिकली नेपालमा एउटा मेजर प्रब्लम यो जति पनि प्रब्लम भन्दै हुनुहुन्छ यसको कारक तत्त्व भनेको ह्युमन कम्पोनेन्ट हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो इभोल्युसन नेपाल हेज नेभर बिन एन इन्डस्ट्रियल कन्ट्री हामी त्यो एग्रिकल्चर ब्याकग्राउन्ड र शासक वर्ग र अनि त्यसपछि एग्रिकल्चर इकोनोमीमा हुर्किएको देशमा ड्रास्टिकली इन्डस्ट्रियलाइज बन्नलाई सबभन्दा ठुलो समस्या भनेकै ह्युमन रिसोर्सेस गभर्मेन्टमा भएको मान्छेहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ र बिजनेस माइन्ड सेट अफ द पिपल र हाम्रो लेबरको सिचुएसन म्यान पावर सिचुएसन पनि एकदमै प्रिमिटिभ साइडमै गइरहेछ र वान अफ द मेरो मेटी अथवा जेट्रो तथा हाम्रो जति पनि नेपालको भलो चाहने हाम्रो जापानिज साथीहरूलाई एउटा मेरो सानो अनुरोध के भने हामीले सबभन्दा पहिला मान्छे बनाउँ है स्किल्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो मान्छे विकास भयो भनेदेखि उहाँहरूले डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ मैले सधैँ के भन्छु भने हेल्दी पर्सन र एजुकेटेड पर्सन भयो भने उसले सबै चिज डेलिभर गर्न सक्छ त्यसैले एउटा मेरो अनुरोध के भनेदेखि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला सोच्ने तरिका र मान्छेको स्किल सेट उसले दिन सक्ने भ्याल्युज इन द पिपल चाहिँ नि बढाउनलाई त्यो सहयोग गर्नुपर्छ लाग्छ मलाई मैले पहिला एकपल्ट एओटिएसको तालिममा आर्टिकल लेखेको थिएँ फिस दिने भन्दा फिसिङ सिकाउनुपर्छ भनेर होइन त्यसैले मैले यहाँहरूलाई अहिले भन्नुपर्दाखेरि अहिले यो मैले अपर्च्युनिटी लिएँ मेटीको डाइरेक्टर जनरल भएको अवस्थामा जेट्रोको हायर पोजिसन पर्सनल भएको बेलामा नेपालको ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्टमा सहयोग गरिदिनुहोस् अर्को कुरो के छ भने नेपालमा नलेज ड्राइभ गर्ने सिस्टम्सहरू जसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ त्यो ज्ञान दिने सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ ल्याउनलाई मद्दत गरिदिनुहोस् मैले नेपाल गभर्मेन्टमा पहिले एकपल्ट हाम्रो धेरै ठुलो यो ट्याक्सको सम्बन्धमा कुरा भएको थियो त्यतिखेर नेपालमा कम्प्युटर झेकाउनु पऱ्यो भनेदेखि 30% भन्सार लिने चलन थियो अनि हामीले यो त मान्छेलाई नलेज दिने चिजमा तपाईँहरूले यस्तो ट्याक्सिङ गर्नु भने बेसिकली नलेजमा ट्याक्स लिँदै हुनुहुन्छ सफ्टवेयर्सहरूमा धेरै ठुलो ट्याक्स थियो अनि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यहाँहरूलाई एउटा विद्यार्थी विदेशमा जाने बेलामा उहाँको दिमागमा केही पनि छैन फर्किँदाखेरि डक्टर बनेर आउनुभयो इन्जिनियर बनेर आउनुभयो उहाँलाई भन्सारमा कर लिने कि नलिने हो होइन भनेपछि नलेजलाई जब ट्याक्सिङ गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ देश विकास हुन्न भन्ने मेरो बुझाइ हो हाम्रो अहिले नेपालभित्रै र नेपाल बाहिर पनि हाम्रो ह्युमन रिसोर्सेसहरूको स्किलमा ठुलो प्रब्लम छ र अहिले हाम्रो जति रेमिटेन्सको म्याक्सिमम कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ अनस्किल्ड ह्युमन रिसोर्सबाट त्यो दुःख साथ फिजिकल लेबरको पैसामा हामी बाँचिरहेछौँ अहिले त्यसैले त्यो रिसोर्सेस बढाउनुको निमित्त चाहिँ यदि यो बढाउने हो भने यहाँ उहाँहरूको बिजनेस अनुभवमा डेफिनेटली चेन्जेस हुन्छ र अहिले नेपाल गभर्मेन्ट साइडमा पनि जुन न्यू जेनेरेसनको तल्लो तहमा निजामती कर्मचारीहरू आउनु भएको छ उहाँहरूको सोच्ने तरिका अलिकति फरक छ त्यसैले उहाँहरूलाई मैले सधैँ के भन्ने गर्छु भनेदेखि तपाईँहरू तपाईँको माथिल्लो तहको हाकिम चाहिँ नबनिदिनुहोस् है त्यो ट्रेनिङको दौरानमा त्यस्तै बन्नुभयो भनेदेखि त्यो माहौलमा त्यस्तै बन्छ भन्छु होइन त्यसैले एउटा मेरो अनुरोध के भनेदेखि यो जम्मै पाटोमा हामीले गभर्मेन्टको डिलिङ्स पिपल इन्टरेक्सन लेबर हायरिङ म्यान पावर हायरिङ अथवा हामी आफै बिजनेसम्यानहरूको पनि स्किल्सहरू बढ्नुको निमित्त त्यो क्षेत्रमा आउने हार्डवेयर इनपुट्स सफ्ट इनपुट्स ट्रेनिङ्स एक्सपोजर एकदम इम्पोर्टेन्ट होला र आई थिङ्क नेपाली बिजनेसम्यानहरूको र नेपाली गभर्मेन्टको क्षेत्रहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजरको ठुलो खाँचो छ दे निड टु सी संसार कसरी चल्छ भनेर गएका 100 जना मध्येमा जापान गएर एकपल्ट फर्किएपछि 0.5% भयो भने मान्छे अलिकति चेन्ज हुन्छ अलिकति उहाँको दिमागमा अलिकति त्यो थट प्रोसेस आउँछ कसैलाई अलिक बढी आउला कसैलाई कम होला अब अर्जुनजीहरू 20 वर्ष बसिसक्दाखेरि उहाँहरूमा जापानीपना भन्ने जुन बेस्ट गुण छ त्यो डेफिनेटली आउँछ विदेशमा काम गर्नु आफ्नो देशमा काम गर्नु निश्चित रूपमा गाह्रो हुन्छ मैले सुन्दै थिएँ एउटा भक्सवागन रे चाइनामा साङ्घाईमा प्लान्ट खोल्दाखेरि चाइना इज प्रब्लम वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट कन्ट्री टु इन्भेस्ट तर सबैले पैसा हालिरहेछ भियतनाम कम्युनिस्ट कन्ट्री पैसा हालिरहेछ सबैजनाले वाइ भन्दाखेरि बजारले उसले भक्सवागनको सिइओले के भन्नुभयो भने चाइनाको बजार यति मलाई लुक्रेटिभ लाग्यो कि
त्यहाँको कानुनलाई म जसरी पनि मिलाएर बसौला भनेर मैले खोलेँ। आई कुड नट से नो, बट 3 वर्षमा मेरो पैसा उठाउँला, त्यसपछि जे हुन्छ देखा जाएगा, तर म चाहिँ चाइनालाई इग्नोर गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। दे आर ग्रोइङ भनेपछि के भनेदेखि देशभित्रमा चाइनामा के एडभान्टेज भयो भन्दाखेरि चाइनामा अथाह शिफ्टेड टु थाइल्यान्ड, थाइल्यान्ड महँगो भयो, थाइल्यान्ड पछि ताइवान गयो, ताइवान महँगो भयो। अब चाइना गइसकेपछि सम्भवतः त्यो पपुलेसन यति विशाल छ कि त्यसले धेरै वर्ष पपुलेसन यति विशाल छ कि त्यसले धेरै वर्ष सस्तो सामान उत्पादन गर्ने, क्वालिटी वाला सामान बनाउने उसको क्षेत्र रहन्छ होला। त्यसैले ह्युमन रिसोर्स इज द की। अब एआई को जमानामा एआई विल वर्क अ लट, तर एआईलाई पनि सिकाउने ह्युमन रिसोर्स चाहिँ क्रिएटिभ ह्युमन रिसोर्सको जरुरी अब हुन्छ होला लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। हामी त सबै यहाँ अहिले जम्मा भएको एओटिएस अलमनाई सोसाइटीको हामी सदस्यहरू हौँ। हामीले चाहिँ जापानमा तालिम प्राप्त हौँ हामी सबैजना। त्यसको लागि नेपालीको कार्यदक्षताको अभिवृद्धि त गर्नु नै छ हामीले, तर अहिले आएर फेरि जापानलाई पनि दक्ष जनशक्तिको आवश्यक छ। त्यस कारणले हामीले आफ्नो समस्या मात्रै होइन कि जापानको समस्यालाई पनि सोच्ने दिन आएको छ कि जस्तो छ। किनभने जापान र नेपाल मिलेर हामी सहकार्य गरौँ र हाम्रो मात्रै कुरा सोच्छौँ भनेर त मिलेन नि, विन विनमा दुइटैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र जापानको अहिलेको वर्तमान समस्या मानव संसाधनको अभाव भन्ने जुन एकदमै ठुलो समस्या जापानसँग छ, त्यसको लागि त्यो समाधानको लागि पनि हामी सायद मिलेर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यसमा नेपाल एओटिएस अलमनाई सोसाइटीसँग आज मेटीबाट आइदिनु भएको छ, एओटिएस जापान हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर जेट्रो हुनुहुन्छ, र सबै हामी मिलेर सायद यो काममा पनि हामी मिलेर गर्न सक्छौँ होला। यसै सिलसिलामा म डाक्टर इतोलाई चाहिँ मेरो एउटा अर्को दोस्रो प्रश्न छ, यो सायद अन्तिम प्रश्न पनि हो, हामी अलरेडी वी आर बिहाइन्ड द स्केड्युल। तपाईँ डाक्टर इतो नेपाली समाजमा यति धेरै भिज्नु भएको छ कि नेपालीलाई भन्दा नेपालको बारेमा उहाँलाई बढी ज्ञान छ उहाँको। अनि तर जापानमा पनि नेपालीहरूसँग उहाँ बढी भिज्नुहुन्छ र नेपालीहरूलाई समस्या पर्दा जुनसुकै समस्या पनि उहाँले समाधान गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ जापानमा पनि। अनि जापान र नेपालको बिचमा सोचाइ, काम गर्ने तरिका धेरै फरक छ। यसले गर्दाखेरि जापानीहरू नेपालमा काम गर्दाखेरि नेपालीहरू जापान जाँदाखेरि एकदम अप्ठ्यारो छ। के गर्यो भने राम्रो होला त? अब के गर्ने त? はい、今おっしゃったようにシュレスタさんやアディカリさんおっしゃったように中国は大規模なインフラの部分、それからインドは市場と物流に強みを持っています。で、日本の強みというのは人づくり、品質、信頼、そういったものじゃないかなと思うんですね。で、そういった部分でネパールの中で頑張っていただくのが一番、ネパール社会のためにも役に立つのではないかと思います。で、自動車を走らせるときに知識と車輪がね2つか4つはなくちゃいけないですね。だけれども知識とスキル両方がないと車は走らないんですね。前に行かないんです。ところが知識ばっかり先に行っちゃうっていうジェネレーションが今多いので、スキルをすごく大事にしてほしいなっていうのがまず最初にあります。सर्वप्रथम मैले भन्नुपर्दा अहिले प्रश्नको उत्तरको रूपमा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ इन्डिया र चाइना एकदम ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर, एभ्रिथिङ इज सो बिग हैन। त्यसको दुईटा देशको बिचमा नेपाल एकदम सानो देश छ, एभ्रिथिङ इज सो स्मल। त्यस कारणले नेपालमा त्यो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर, ठुलो म्यानुफ्याक्चरिङ युनिटहरू राखेर हामी आर्थिक विकास गर्छौँ भन्नुभन्दा पनि जापानको स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो भने ह्युमन रिसोर्सलाई ग्रुमिङ गर्न सक्ने, ह्युमन रिसोर्स इज द स्ट्रेन्थ अफ जापान। त्यस्तै गरेर हामीले पनि जापानको सहयोगबाट नेपालमा स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ होला। र जस्तै एउटा गाडीकै उदाहरण दिने क्रममा गाडी चलाउनको लागि तपाईँलाई गाडी पनि चाहियो, हार्डवेयर पनि चाहियो, तर नलेज पनि चाहियो। गाडी कसरी चलाउने भन्ने ड्राइभिङ स्किल चाहिन्छ हैन। थ्योरिटिकली तपाईँले गाडी यसरी चलाउने कल्पना मात्र गर्दा गाडी चल्दैन, त्यसको लागि तपाईँलाई स्किल चाहिन्छ। त्यही स्किलको सन्दर्भमा जापानबाट राम्रो स्किल जानेको हाई लेभलको स्किल नेपालमा
ट्रान्सफर गर्न पाए सायद नेपालको विकासलाई टेवा पुग्थ्यो कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। はい、で駐日大使もとにかくネパールに投資をしてください。インベストメント、インベストメント、インベストメントとおっしゃいます。そして、優待措置とか、それから経済特区とか、それからワンウィンドウシステムとか、いろいろおっしゃいます。でも実際にここへ来てみると随分違うんですね。システムっていうものがネパールではあまり動いてないように思います。मलाई जहाँसम्म लाग्छ जापानमा नेपालमा सिस्टमले काम गरेको छैन कि जस्तो लाग्छ। जस्तै जापानमा हुनुभएको नेपाली राजदूतज्यूले पनि सधैँ नेपालमा लगानी गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। उहाँले फाइदाहरू के देखाउनुहुन्छ भने नेपालमा सेज छ, नेपालमा इकोनोमिक के अरे स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू सेज छ, त्यस्तै गरेर वान विन्डो पोलिसी छ भने नेपालको पोलिसी वाइज इम्पोर्टेन्स चाहिँ उहाँले सधैँ देखाउनुहुन्छ। तर नेपालमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ सो डिफ्रेन्ट। भर्खरै पनि हामीले माचुबारा सानको पनि सुन्यौँ कुरा, सो डिफ्रेन्ट। त्यस कारणले यसरी सिस्टमेटिक एन्ड लजिकल्ली विदेशीले काम गर्न सक्ने वातावरण सर्वप्रथम नेपालमा हुनु पर्यो। こちらへ来るとビジネスというのは援助とは違います。 यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी नेपालीले र जापानले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने बुझ्नुपर्ने आवश्यकै कुरा चाहिँ बिजनेस एन्ड ग्रान्ट इज टोटली डिफ्रेन्ट। यहाँ बिजनेस गर्दाखेरि पनि कसैको सहयोग खोज्ने अपेक्षा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि हुनु भएन। やっぱりコストパフォーマンスっていうことが大事です。 कस्ट पर्फर्मेन्सलाई सधैँ ध्यान दिनुहोस्। でそこに、来て日本の人たちがとても悩むのがやっぱり文化とか価値観のギャップです。 र सबभन्दा गाह्रो चाहिँ जापानीहरू नेपालमा आएर काम गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालुजको डिफ्रेन्स, हाम्रो सोचाइ उहाँहरूको काम गर्ने तरिका भ्यालुजको डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। 最初にお話があったように時間感覚が違います。 सबभन्दा त टाइमको बारेमा टाइम पङ्क्चुअलिटी मेन्टेन गर्न साध्यै गाह्रो हुन्छ। 時間というのはお金です。 समय भनेको पैसा हो। टाइम इज मनी। 1時間で話がつくのと半年間かかるのではその間にいくらお金がロスになりますか？ एक घन्टा कुरा गर्ने र हैन त्यही कामलाई एक वर्ष आधा वर्ष लाग्ने भन्यो भने कति त्यसको लस बढी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक घन्टामा सकिनुपर्ने काम 6 महिना लाग्दियो भने त खतम भयो नि। जस्तै उहाँको पनि अनुभवमा त्यही कुरा भयो नि त। はい、そういう点がやはり覚悟をしておかないと日本へネパールへ来る場合にね時間がすごくかかってその間にお金がどんどんなくなっていってしまうんだということを覚悟しておかなくちゃいけない。 नेपालमा आउने जापानीहरूले सधैँ नै ओहो यो समयमा केही काम हुँदैन यहाँ धेरै नै नोक्सान बेर्नुपर्छ भन्ने कुरा दिमागमा राखेर आउनुपर्ने हुन्छ। そしてその間ネパールに許可が下りるまでいなくちゃならないとすればその間のビザのお金もかかりますね。 अब त्यही गरेर पर्मिसन लिनको लागि फेरि यहाँ नेपाल बस्नु पर्यो विदेशी मान्छे भन्यो भने त फेरि भिजाको लागि समस्या हुने भयो। भिजा पाउँदैन फेरि उसले। はい、それから2番目にはカーストの問題があります。憲法ではカーストの差別は禁止されてますけれども実際にネパールの人たちの体の中にカースト感覚はあります。 だからそれをよく知っていないと例えば人材を採用するときにも仕事を与えるときにもちゃんとその人たちがこの仕事は自分の仕事かこの仕事は自分の仕事ではないと思っているかそういったことを理解していないと問題が生じます。 अर्को कुरा नेपालमा आउँदा विदेशीहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने अब यो कुरा मुलुकी ऐन हाम्रो नेपालको कानुन र मुलुकी ऐनले त यसलाई खतम पारिसकेको छ, यसलाई निर्मूल पारिसकेको छ। तै पनि नेपालीहरूको सोचाइमा दिमागमा अझै पनि जातको बारेमा जात है कास्टको बारेमा अझै पनि दिमागमा छ। त्यसले कति मान्छेहरूले सफा गर्ने काम गर्दैन स्टाफ राख्दाखेरि अथवा इम्प्लोयमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ जातिको नाउँ त लिन मिलेन तर तिमीले यो सफा गर यो काम गर भन्दाखेरि म त गर्दिनँ भन्ने हुन्छ अरे। त्यसैले हामी विदेशीहरू नेपालमा काम गर्न आउँदाखेरि यस्तो सोसियल स्ट्रक्चर नेपालको सोसियल स्ट्रक्चरको बारेमा पनि ज्ञान राख्न आवश्यक छ र नेपालको यो कास्ट सिस्टमको बारेमा पनि ज्ञान राख्न आवश्यक छ। でネパールでは
ヒンドゥー仏教ありますね。それで浄化不浄化という価値観が非常に大事なんです。この仕事はきれいな、清い仕事か、これは汚い仕事なのか、ものすごく神経質です。そのことも知ってなくちゃいけません。र अर्को एउटा जापानीहरूले यहाँ बुझ्नु नै पर्ने कुरा, नेपालमा चाहिँ हिन्दू र बुद्धिस्ट दुइटै हुनुहुन्छ र राम्रो काम भन्नाले सफा काम गर्ने र अलि फोरी काम गर्ने दुई थरीमा एकदमै सफा काम मात्रै गर्छु भन्ने मान्छे र फोरी काम भए पनि गर्छु र फोरी काम गर्नेले सफा गर्ने काम गर्न नपाउने र सफा गर्ने चाहिँ म त्यो फोहोर काम गर्दिनँ भन्ने खालको कन्सेप्ट पनि अझै पनि नेपालमा विद्यमान छ। でこの浄不浄っていう感覚は清潔か不潔かっていう感覚とは違うんです。 र त्यो चाहिँ क्लिनलीनेस, यो सफा सुग्घर अथवा यो फोरी भन्नेसँग सम्बन्ध छैन। त्यो चाहिँ पटक्कै पनि सफा चाहिँ जसले पनि गर्नुहुन्छ यो सफा र यो फोहोर चाहिँ राख्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्टसँग चाहिँ त्यो सम्बन्ध छैन। はい。それからちょっと離れますが、ネパールの社会で仕事をするためには人脈ということが非常に大事です。 र अर्को एउटा म जापानीहरूलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भने मेरो आफ्नो अनुभवबाट नेपालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ नेटवर्किङ, ह्युमन नेटवर्किङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ネパールでは株式会社は作れません。たとえ仲のいい友達と仕事を始めても1年もしないうちに喧嘩になります。自分が上か相手が下か、それを決めないと気が済まないんですね。だから株式会社ではなくて独自で仕事をすることをお勧めします。 नेपालमा चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू पार्टनरसिपमा त्यति चल्दैन, किनभने एक वर्ष नहुँदा त्यो पार्टनरसिप ब्रेक हुन्छै हुन्छ। को ठुलो को सानो भन्ने नै समस्या आउँछ। अलिक कमाए पनि प्रब्लम, नकमाए पनि प्रब्लम, ठुलो सानोको प्रब्लम। त्यस कारणले एक वर्ष राम्रो चल्दैन। यो पनि मेरो अनुभवले भनेको कुराहरू हो। सायद कहिले कहिले यो अमिल्दो पनि होला, तर चाहिँ जापानबाट जापानीहरू लगानी गर्न नेपालमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ यो कुरा पनि दिमागमा चाहिँ राख्न आवश्यक छ। はい。それから仕事をね、ネパールの仕事をネパール人に丸投げしてはいけません。必ずチェックをする責任は自分が持つということがとても大事です。丸投げされると、お金も不動産もすべて自分が使っていいんだなって思ってしまいますから、いつの間にか彼のものになってしまいます。だから必ず自分がチェックするっていうことを気をつけてください。 र तपाईहरुले जापानीहरुलाई उहाँले सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरु जहिले पनि नेपालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरुलाई आफूले के पनि चेक नगर्ने, नेपालीहरुले ल तिमीहरु गर भने छोड्दिने बित्तिकै उ त लगाम छोडेको घोडा जस्तै भएर नेपालीले काम गरिदिन्छ र पैसा पनि मैले चलाउन पाएँ, सबै कुरा मैले चलाउन पाएँ भन्ने कुरा कन्सेप्ट उलाई जान्छ र कहिले चेक गर्न आवश्यक छ, लगाम कस्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होला। はい。ネパールの方たちにとっては聞きにくいことを言ってしまって申し訳ないのですけれども、例えば道に野菜を売っていて一山100円、これ自分でお金を入れといてくださいねっていうと、日本ではみんなが自分で黙ってお金を入れていきますが、ネパールだったらお金は盗まれたりお野菜が盗まれてもそれは仕方がないでしょ、盗まれるようにしといた方が悪いんだよっていう思い。だからそういう価値観をきちんと知っていれば間違いが起きないんです。 नेपालमा कन्सेप्ट हाम्रो भ्यालुजै फरक छ। जस्तै जापानमा चाहिँ यो तरकारीहरू राखिदियो, तिमीले किनेको सामानको पैसा चाहिँ यो बक्समा ड्रप गरेर राखिदियो भने, तरकारी र पैसा ड्रप गर्ने बक्स राखिदियो भने जापानीहरूले चाहिँ सबै सामान लिएर जान्छ, त्यो बराबरको पैसा बक्समा ड्रप गरेर जान्छ, मान्छे नअवश्य पनि हुन्छ। तर नेपालमा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सामान लग्छ, पैसा ड्रप गर्दैन। 1 2 नम्बर त्यो बक्समा भएको पैसा नि लिएर गइदिन्छ। त्यो चाहिँ के भने त्यो चाहिँ नेपालीको दोष होइन, त्यो चाहिँ त्यसरी राखिदिने मान्छेको दोष हो। किनभने हामीले बुझ्नुपर्छ यो सिस्टम फरक, सोचाइ फरक, एभ्रिथिङ इज सो डिफरेन्ट, सोसियल स्ट्रक्चर इज डिफरेन्ट। त्यही भएको हुनाले नेपालमा त्यसो गर्नु मिल्दैन भन्ने कुरा पहिले नै लगानी गर्न आउने मान्छेले चाहिँ बुझिसक्नुपर्छ। はい。なんか悪いことを言ってしまったようですが、そうではなくてお互いの社会の価値観が違うんだということ、それをよく勉強してから仕事をしなさいということを言いたいんです。 मैले यो कुरा चाहिँ नेपालीको नराम्रो भन्न खोजेको पक्कै पनि होइन। तपाईहरु
नेपालीहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले ह्युमिलेट चाहिँ नहुनुहोस्, एम्बारेस नहुनुहोस्। मैले यो कुरा यहाँ आज किन भनिरहेछ भने भोलि हामी भ्यालु सिस्टम हाम्रो फरक छ, सोचाइ फरक छ, समाज फरक छ। त्यही भएको हुनाले भोलि गएर अप्ठ्यारो आउन सक्छ। सुरुमै यो इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँहरूसँग भयो भने राम्रो होला भनेर मैले कुरा यहाँहरूलाई सेयर गरेको मात्रै हो। मलाई यदि मैले तपाईँहरूको चित्त दुखाएँ भने मलाई माफ गरिदिनु होला। आरिगातो गोजाइमास, धन्यवाद। हजुर, अब चाहिँ अर्जुनजीलाई मेरो प्रश्न, एकदमै हामी बिहाइन्ड द टाइम छौँ है। तपाईँ अर्जुनजी, म तपाईँलाई एउटा छोटो सोधिहाल्छु है। तपाईँ चाहिँ नेपालमै काम गर्छु भन्ने उद्देश्य र प्यासन, उहाँको प्यासन नै नेपालमा केही गर्छु र जापान नेपाल बिचको चाहिँ एउटा सम्बन्धको लागि स्ट्रङ ब्रिज हुन्छु भनेर बसिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ आज यति धेरै नेपालमा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारमा कार्यरत जापान र जापानी लगानीप्रति श्रद्धा राख्ने हाम्रो हितैषीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँले के छ तपाईँको अनुरोध, कसलाई के अनुरोध छ? उहाँले त अब चुइजीको भन्छ नि, यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् भनेर इतोसानले भनिदिनु भयो। तपाईँले चाहिँ नेपालको लागि नेपालको के स्ट्रेन्थ छ त? किन आउनु पऱ्यो त जापानीहरू? केही भनिदिनुहोस् न। अलिकति प्रसङ्गलाई मैले अहिले ओभरअलमा चाहिँ मेरो दुईवटा देशको अनुभव भएको कारणले चाहिँ मैले बुझेको नेपाल चाहिँ भनेको पहिला हाम्रो ब्याकग्राउन्ड भनेको अलमोस्ट अब व्यापार, अब विभिन्न चिज नभएर हामी विदेश जान्थ्यौँ, अब इन्डिया लगायत विभिन्न ठाउँमा गयौँ है। अब यस्तो देशमा बसेर पनि हामी सबै छिमेकी देश र विश्वसँग एउटा सम्बन्ध राखेका छौँ। अब यति स्ट्रङ देश छेउमा हुँदा पनि हाम्रो देशले त्यो सम्बन्ध राख्न सकेको छ। देन पहिला चाहिँ मलाई थाहा छैन, अब विभिन्न व्यक्तिहरू बाहिर गएर नेपाल फर्कन गाह्रो भयो। त्यसपछि अब नेपालको अवस्था पोलिटिकल लिडरबाट अलिकति बिग्रियो, पोलिटिकल लिडरबाट बिग्रिसकेपछि निजामतीले बिग्रियो, निजामतीबाट बिग्रिसकेपछि अलिकति प्राइभेट सेक्टरले बिग्रियो। पछिल्लो चरण नेपाल अलिकति बिग्रिएको स्वाभाविकै हो। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दा मैले बुझेको विशेष गरेर जापानमा म आई थिङ्क 2001 भनेको 27 वर्ष पहिलेदेखिको जापान पनि के छ भन्दा जापान चाहिँ कसैले बनाइदिएको हो, अहिलेको जापानिज यङ युथले बनाएको चाहिँ होइन है। अब त्यो कसैले चाहिँ जापान पहिला बनायो, अब त्यो म्यानुअल भनौँ कि त्यो सिस्टमहरू एउटा चाहिँ उहाँहरूको गोल फाइनल भयो। अब त्यो गोल सँगसँगै प्रोसेसहरू अगाडि बढेको हो। अब मेरो आफ्नो अनुभवमा चाहिँ भने के छ भन्दाखेरि अब नेपाल चाहिँ यहाँभन्दा धेरै बिग्रिँदैन। एउटा चाहिँ हाम्रो जापानिज पाहुनाहरूलाई विनम्र अनुरोध चाहिँ भने के छ भन्दा मैले हजुरहरूको देश पनि देखेको छु, अरू 20-22वटा अरू देशमा पनि गएको छु। नेपालमा अब एकदमै धेरै सम्भावना छ। किन सम्भावना छ भन्दाखेरि बिग्रिने चिज हामी बिग्रिसक्यौँ र हामीलाई विश्वको अनुभव छ है। अब हामीलाई के चाहिएको भन्दाखेरि विशेष गरेर अब जापानमा त्यो ऐनै भने जस्तै उहाँहरूले 100 वर्ष 200 वर्ष लगानी गरेर त्यो जुन एउटा म्यानुअल भन्छ कि त्यो गोल र प्रोसेस, गोल पनि डिसिसन गर्नुभयो, त्यसलाई प्रोसेस प्रक्रियालाई पनि मिलाउनु भयो। अब त्यसलाई म्यानुअल भनौँ कि अटो सिस्टममा हामीलाई के भयो भने जिम्मेवार फिलिङ गरायो। जब हामी त्यहाँ गयौँ भने हाम्रो काम कतिपयसम्म के गर्नुपर्ने त्यो सबै त्यो जिम्मेवार गरायो है। अब अहिले चाहिँ विशेष गरेर जापानबाट आएको पाहुनाहरू र हामी सबै जापानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि के भन्दा नेपालीहरू अहिले विश्वबाट फर्किसकेका छन्, विश्वमा एकदम हाई ऱ्याङ्किङमा छन् र थुप्रै नेपालीहरू म जस्ता मभन्दा धेरै अब्बल मान्छेहरू नेपाल फर्किसक्नु भएको छ। नेपालमा एकदमै ठुलो सम्भावना छ। जस्तै अब हाम्रो कम्पनी हेऱ्यो भने अस्ति भर्खर 8 वर्ष अगाडि, अब हामी त्यस्तो सक्सेस त नभनौँ, अहिले भर्खर चाहिँ छ नि आजको दिनमा हामीले 8वटा 9वटा जापानिज रेस्टुरेन्ट चलाइरहेछौँ है। हामीले ट्रेडिङ कम्पनीहरू चलाइरहेछौँ। आजको दिनमा हामीले 300जनाभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरूले काम गरिरहेछौँ। जापानिज रेस्टुरेन्ट हो, 97% नेपालीहरूले चलेको रेस्टुरेन्टहरू हो भनेको नेपालमा एकदमै धेरै सम्भावना छ। मैले आफूले देखेको सम्भावना किन छ भन्दाखेरि अब उसले विश्वसँग सिकिसकेको छ, छिमेकी देशहरू एकदम स्ट्रङ छन्, यहाँ सबभन्दा एकदम राम्रो सोच भएका नेपालीहरू छन्। यिनीहरूसँग अहिले एकदमै काम गर्ने हुटुटी छ। यिनीहरूलाई टेक्नोलोजी होला, भाषाहरू होला, यिनीहरू ग्लोबल नेपालीहरू भनेको संसारको नम्बर 1मै चाहिँ छ नि। उहाँहरू भाषा बोल्न सक्छ, उहाँ प्रविधिसँग युज टु छ, सबै कल्चरसँग मिल्न सक्छ। मैले चाहिँ आफूले देखेको एकदमै ठुलो सम्भावना छ। त्यो पनि मैले जब जापान अब म लगायत अब मेरो श्रीमती अथवा हामी चाहिँ छ नि जापानबाट फर्केर आउँदा चाहिँ अब नेपालमा जन्म्यौँ, भोकोपन थियो, जापानमा गयौँ, जापानिजको कृपाले हामीलाई एउटा त्यो काम गर्ने संस्कार
एउटा के सिकायो भन्दाखेरि पहिला अब प्यासेन्ट भन्छ के भन्छ प्यासेन्ट भयो डिसिप्लिन भयो गोल भयो अब एउटा चाहिँ धैर्यता त चाहियो अब त धैर्यता भयो भने त्यसलाई फेरि डिसिप्लिनमा अनुशासनमा त त्यहाँको प्रोटोकल त्यहाँको लिगलमा त बस्नु पर्यो अब फाइनल गोल त रिजल्ट त निस्कनु पर्यो अब त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले म मेरो श्रीमती लगायत हामीले होक्काइदोमा सिक्ने अवसर पायौँ त्यही सिकाइले नै अहिले हामी नेपालमा आएर अब फ्रन्टमा म मेरो श्रीमती अथवा अरू देखिए पनि थुप्रै हाम्रो अहिले 300 जना व्यक्तिहरूले काम गरिरहेछौँ है आजको दिनमा हाम्रो सानो एउटा कम्पनी हो तर एउटा नेपालमा एउटा राम्रो होक्काइदो भन्न बित्तिकै आज चाहिँ छ नि अब थुप्रै नेपालीहरूले चाहिँ माया गरिदिनुहुन्छ चिनिदिनुहुन्छ म फेरि पनि के छ भन्दा तर एउटा अलिकति पछिल्लो चरण चाहिँ मैले नेपालमा फरेन इन्भेस्टमेन्टको अवस्था के छ विश्वको अवस्था के छ भन्दाखेरि अहिले नेपाली समाजले अलिकति जापानिजहरू चाहिँ एकदमै रिसर्च चाहिँ गर्छ रिजल्ट चाहिँ दिँदैन भन्ने चाहिँ जापानिजहरूको छाप छ अहिले चाहिँ पछिल्लो चरण नेपालमा कारण चाहिँ के हो भन्दा मेरो आफ्नो विचारमा राइट हो रङ हो थाहा छैन अरू देशहरूले अहिले धेरै थुप्रै इन्भेस्ट गरिरहेछ नेपालमा छिमेकी देश इन्डियाले चाइनाले कोरियाले अब विभिन्न देशहरूले चाहिँ अहिले यहाँ इन्भेस्ट गरिरहेछ अब उहाँहरूले थाहा छैन यसपछि 30 वर्ष पछाडि देखेर इन्भेस्ट गर्नुभएको के देखेर इन्भेस्ट गर्नुभएको थाहा छैन अहिले हामीलाई जहाँसम्म जापानबाट ठुलो इन्भेस्टको एक्सपर्ट भन्दा पनि अहिले सिनियरहरू सबैले भनिसक्नुभयो तपाईँहरूसँग 100 वर्ष 200 वर्षको तपाईँहरूसँग एउटा मानव संशोधन मानवलाई कसरी सिकाउने काम भन्ने कसरी गराउने सोच कि अर्गनाइजेसन भने के हो अब यो चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग छ तपाईँहरूसँग हामी चाहिँ एकदमै मिलेर चाहिँ भने के भन्दा हामीले नेपालमा चाहिँ काम गर्न चाहन्छौँ अब फेरि चाहिँ यसको 1 वर्षपछिको कार्यक्रममा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा रोल मोडल चाहिँ हामीलाई पनि चाहियो है जेटोरोले चाहिँ भनेको जेटोरो होला नेथी होला अब यो चाहिन्छ नि केले हो यसरी चाहिँ सक्सेस भने यो हो त नेपालीहरूले पनि नदेखेपछि विश्वास गर्दैन अहिले चाहिँ देख्नुपर्छ है त्यो कारणले चाहिँ अहिले जुन पाहुनाहरू आउनु भएको छ प्लिज आज हाम्रा अब कमी कमजोरी भयो होला बत्तीका होला विभिन्न समस्याहरू होला आज होक्काइदो भन्ने एउटा जापानिज रेस्टुरेन्ट पनि 8-8वटा रेस्टुरेन्टहरू चलिरहेछन् हामीलाई सुगी होल्डिङ जस्तो जापानिज कम्पनीले ट्रस्ट गरेर अहिले चाहिँ छ नि कस्मेटिकमा हामीले 100 ठाउँभन्दा धेरै ठाउँमा हाम्रो र्याकहरू आइरहेछ आज चाहिँ छ नि अहिलेसम्म जापानिज कस्मेटिक आएको थिएन जापानिज कस्मेटिक कस्तो राम्रो मेरो यो राम्रो भयो ऊ राम्रो भयो र नेपालीहरूलाई अलमोस्ट जापानप्रति एकदम ठुलो कृतज्ञता छ नेपाली एक जनाले चाहिँ जापानलाई चाहिँ एकदम हाइली चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छ र अब तपाईहरुसँग पनि अलिकति फेरि त्यही कुरामा दोहोरी यदि सम्भव छ भने 1 वर्ष लाग्ला 2 वर्ष लाग्ला 4 वर्ष लाग्ला तपाईहरुले पनि अलिकति अब पाइलट प्लान चाहिँ छ नि केही चीजहरु यसरी गर्नुपर्छ चाहे एग्रिकल्चरमा होला चाहे इन्डस्ट्रीमा होला पहिलाको जुन अग्रजहरुले भन्नुभयो पहिला हाम्रो नेपालीको माइन्ड त्यस्तै थियो हामी गरिबी थियौं हामी एउटा सामान्य गाउँबाट जन्म्यौं हामीलाई थाहा थिएन अर्गनाइजेसन भने के हो डिसिप्लिन भने के हो कसैले जिम्मा दियो भने अब सबै हाम्रो भन्ने सोच्थ्यौं होला हामीसँग कमी कमजोरी भएको हो तर हामीले अहिले विश्वसँग सिकेर चाहिँ अब यस वी क्यान हामीले अब नेपालबाट नै केही गर्न चाहन्छौं र ओभरअल रूपमा अब मेरो आफ्नो व्यवसाय त छँदैछ मेरो एकदमै जापानसँगको लगाव चाहिँ एकदमै ठुलो छ र म चाहिँ एउटा जापानिज अर्गनाइजेसनहरु जापानिज चाहिँ कम्पनीहरु जापानको चीजहरु चाहिँ नेपालमा एकदम निड छ र नेपालले पनि जापानलाई ऋण तिर्छ अब हजुरहरुले ओन द जब ट्रेडिङ चाहिँ भनेको नेपाल जस्तो सजिलो ठाउँ हजुरहरुलाई अन्त हैन हामीसँग चाहिँ अब्बल नेपालीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई कसरी लिएर जाने यो चाहिँ यो समय यो आज बेलुकीको डिनर यो पालीको हजुरहरुको नेपालको बसाई केही कमी कमजोरी होला यसलाई चाहिँ छ नि एकदम राम्रो हुनेछ भन्ने म ठूलो आशा गरेको छु धन्यवाद धन्यवाद अर्जुन जी हामी झन्डै 1 घण्टा हामी आफ्नो समयभन्दा पछाडी छौं त्यसैले अब म यदि यहाँहरुले मान्नुहुन्छ भने हामी प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई छोट्याउँदै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चाहिँ डिनरको बेलामा गर्ने हो कि अब यहाँहरुको यदि त्यो तपाईहरुले परमिसन दिनुहुन्छ भने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई छोट्याउँदै म यो कार्यक्रमलाई र्याप अप गर्नको लागि हाम्रो अध्यक्षज्यूहरुलाई बोलाउन चाहन्छु र अझै मोडरेटर मैले चाहिँ सानो कुरा के भन्न यहाँ चाहे भने यहाँ नेपाल र जापानको दिगो सम्बन्ध कायम राख्न हामी कल्चरको कुरा गर्छौं धेरै कुराहरू गर्छौं तर दिगो सम्बन्ध र यसको विकास गर्नको लागि नेपाल र जापान बीचको व्यापारिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धलाई अझ बढी बलियो चाहिँ बनाउनै पर्छ हामी सबै यही कुरालाई सिक्न सिकाउनको लागि हामी आज यहाँ जम्मा भएको छौं
र यो कसिलो बलियो बनाउनको लागि आज हामीसँग हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुने स्किल दिनुहुने सिकाउनुहुने हाम्रा मेटी हुनुहुन्छ जेट्रो हुनुहुन्छ एउटिएस हुनुहुन्छ अब ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि हुनुहुन्छ त्यसका यी कुराहरू हामीलाई यो फोरममा हामीलाई आज लकीली उपलब्ध छ हामी त्यसै कारणले भोलिको दिनहरूमा नेपाल र जापानसँग मिलेर बिजनेस अथवा व्यवसायलाई विकास गर्ने हो भने समस्याहरू त धेरै छ नि उहाँहरूले समस्या भन्नु पर्यो देयर आर सो मेनी थिङ्स टु सल्भ तर समस्याहरू आउँदै गर्छ काम चाहिँ गर्नै पर्छ समस्यालाई निराकरण चाहिँ गर्दै जानुपर्छ उहाँहरूको आफ्नो अनुभव हामीलाई सुनाउनु भयो र कतिले चाहिँ हामीलाई धेरै मोटिभेट पनि गर्नुभयो र त्यस कारणले म आज अन्त्यमा चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र किनो स्पिकर प्यानलिस्टहरूले हामीलाई आफ्नो अनुभवको आधारमा व्यावहारिक ज्ञान धेरै कुराहरू हामीलाई थाहा नभएको उहाँको अनुभवमा आधारित व्यावहारिक ज्ञान अनुसन्धानमा आधारित व्यावहारिक ज्ञान दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिँदै आजको यो प्यानल डिस्कसन चाहिँ यहीँ सकाउन चाहन्छु प्रश्न उत्तर यहाँहरूको पक्कै पनि छ होला सायद एकछिनमा अहिले चियाको समय पनि हुन्छ तपाईँहरूले त्यो बेलामा प्रश्न उत्तर अथवा लेखेर दिइराख्नुहोस् इमेलबाट जवाफ लिउँला नि त नभए आजलाई चाहिँ अलिकति समय चाहिँ हामी 1 घन्टा पछाडि परिसक्यौँ फेरि हाम्रो अहिले डिनरको समय पनि हुन्छ र यहाँ अलिकति 2-4वटा हाम्रो पाहुनाहरूबाट हाई लेभल अफिसियलबाट हामीले अलिकति कुरा सुन्नु पनि छ त्यही भएर त्यो सुन्नको लागि हामी अझ बढी आतुर हुने भएको हुनाले आजको हाम्रो यो प्यानल डिस्कसन यहीँ सकाउन चाहन्छु धन्यवाद र अब चाहिँ धन्यवाद Ladies and gentlemen, thank you to our distinguished panelists for an engaging and insightful discussion. We now move to a series of special addresses from distinguished representatives of organizations that have played a vital role in promoting Nepal-Japan economic cooperation. May I first invite the representative from JETRO, New Delhi, to address the gathering. Should I start? Okay. Hi, hello everyone. My name is Gita. I'm Chief Director General of JETRO New Delhi office. First of all, thank you very much for this opportunity. I'm very much honored to be a part of this session to celebrate the 70th anniversary of the establishment of Nepal-Japan diplomatic relations. Thank you, all the panelists. Each story is very informative, and I have come to the conclusion that we need to push this momentum to strengthen the relationship between Nepal and Japan. Takeda-san, first of all, thank you very much for sharing your deep insight and long history between these two countries. I'm trying to digest all the textbook while I'm in Nepal. And I think also key to increased investment in this country is really, really important. Thank you very much. And Matsubara-san is gone now. I think his story was really impressive. First, he started working for Nepal, but now Nepali is working for Japan. So I think he repeatedly said that he has a chance to speak with this story during the dinner time, so I will speak to him later. Shrestha-san, thank you. You emphasized the trust when working with Japan. We have several experience working with non-Japanese people and non-Japanese companies, and Japanese people are always described as you mentioned. It takes time to get along with Japanese, but once you have a trust, it lasts forever. So we feel the same way to Nepalese, so I think we can get along together. And Ito-san, thank you for sharing your thought. The story about without the combination of skill and knowledge, you can't drive a car. That's really impressive.
And also, thank you very much for the key in terms of the economy. To pay attention to Marwari conglomerate is really important. So I'm in a position of overseeing the Southwest Asia, so I'll try to keep an eye on this. And Arjun-san, I think we had a conversation at the booth. Thank you very much for your activities. You are trying to introduce Japanese food, Japanese cosmetics, but overall, you're trying to introduce Japan culture. That's really impressive. And your spirit is the one we are having. So I think we can collaborate each other more. So let's have some conversation later. So this is what I felt during the panel discussion. Thank you very much. So really quick introduction of our organization. We are part of the Japanese government to promote business between Japan and the rest of the world, of course, Nepal and Japan. When it comes to business, trade, investment, the key component is human. Whenever recently speak about economic security, supply chain, semiconductor, pharmaceuticals, human resource is always the issue, always the agenda that is raised. Nowadays, a lot of our clients, which is Japanese companies, are requesting what's going on in Southwest Asia, especially human. So recently, we started to identifying and establishing and maintaining with the universities and institutes in this area, including Nepal. So we sometimes speak about the job opportunities for in front of the students. At the same time, Japanese companies are looking for collaborating with the universities. So I think there will be more collaboration between these two regions. So that being said, we will keep this momentum and activities together with AOTS, Embassy of Japan in this country, JICA, JCCN, and METI. Thank you for your budget. So that being said, I'd like to conclude my remarks. Thank you very much. These great opportunities. I'm looking forward to all of you speaking at the dinner time. Thank you. Thank you, sir. May I now respectfully invite Mr. Ogawa Kazuhisa, Senior Managing Director, AOTS Japan, to deliver his remarks. Okay. Namaste. Thank you for your kind introduction. I heard that the seminar will be implemented with interpreter between Japanese and Nepalese, and I'm prepared to speak in Japanese. So please allow me speak in Japanese with translation into English. 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 Yes. はい。AOTS がですね、ネパール1959年、設立以来1300名ぐらい日本に研修生を受け入れたということはこれまでも何度か出てきたお話でございます。We have already established that ever since the establishment of AOTS in Nepal, many Nepali people have gone to Japan for AOTS training. はい。で、この1300人のですね、ほとんどの皆様が、マネジメント研修という AOTS の研修に参加されたネパール企業の経営者、管理者の皆様です。About 1,300 people have gone for AOTS training, and most of them have undertaken management training from Japan. で、この皆様がナースですね、AOTS のネパール同窓会の、を設立されたということはご存知の通りでございます。And all of these people, they came back to Nepal and established the AOTS Nepal Alumni Society. So I believe you know this already. そして、この帰国研修生の皆様がですね、日本の、企業の経営とか、ご衛生改善というお話もありましたけれども、それから日本的な品質管理、こうした日本企業の考え方とか手法をネパールで広くこう波及いただいている方々でございます。And these Nepali people who undertook training in Japan, they've come back to Nepal and they're implementing everything they learned from like quality control to Japanese management. They've come back to Nepal and they're implementing all of these things in Nepal.
はい、そして今日のパネルディスカッションのお話を伺ってもですね、今後、日本の企業とネパールの企業の協業、それから、競争ですね、こういった連携がますます深まっていくであろうという期待を持っております。And after listening to the panel discussion from earlier, I am hoping that there will be more and more collaboration between Japanese and Nepali companies here on out. そのパートナーとなりうるのがこうした日本企業の考え方だとか、そうしたことをやはり深く理解しているこの帰国研修生の皆様ではないかと考えております。In Nepal, of course, we believe that the best partners for the Japanese people will be the Nepali people who have gone to Japan and come back after training. So I think they will be the best partners for the Japanese companies wanting to invest in Nepal. はい、そしてこうした両国の企業の連携が進みますと、やはりその中でビジネスを進めるためにネパールの方々の人材育成が必要になる場面というのが今後ますます増えていくであろうと考えております。If we are to pursue the collaboration of Japanese and Nepali companies, I believe that it is very important to educate and raise, good and quality manpower in Nepal as well. そして、AOTS では、マネジメント研修だけではなくてですね、各企業、個別の企業さんが必要とする、技術、これを日本に研修に行って勉強する、あるいは日本から専門家の方が来てこちらで教えると、そういう個別の企業様から申請いただく技術についての研修というスキームもございます。As for AOTS training, it's not just management training. There are also cases where participants go to specific, certain companies and learn the technology and the technology from these certain companies and come back to Nepal and implement them. はい。ですので今後日本とネパールの企業の協業が進めばですね、AOTS の方がそういう技術分野での人材育成で貢献できる領域も今後ですね、広がっていくものと考えております。So, as I said before, not just management training, but when Nepali people go to Japan and receive AOTS training and also learn different technologies from different companies, that's one more way for Nepali manpower Nepali human resources to become even better, not just management, but also technologically. はい。でどういう場面でどのような活用の仕方があるのかと、なかなかちょっとこれ分かりにくいと思いますので、ぜひ個別にですねご連絡をいただければご相談ご説明をさせていただきます。It's hard to say which field exactly we need to focus on. So if you have any ideas, please feel free to contact me saying, Nepal needs education or support in this particular field. So I'd be happy to take, please contact me if you have ideas. はい、最後にパネリストの皆様、本当に貴重な生々しい今日はお話をお伺いできました。誠にありがとうございます。To all the panelists, thank you so much for sharing all your ideas. They were very interesting. ありがとうございます。Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Finally, it is my great honor to invite Mr. Shimokawa Tatsuya, Director, Ministry of Economy, Trade and Industry, METI, Japan, to deliver the special address. Hello, everyone. Let me speak in Japanese instead of speaking English because I have prepared in Japanese and I have a very excellent interpreter here. はじめに本日は本当に皆様お集まりいただきましてありがとうございます。またパネリストの皆様非常に貴重なご意見を拝聴することができて私自身も非常に勉強になりました。ありがとうございます。To everyone gathered here, thank you so much for gathering here today, and to all the panelists, thank you so much for sharing your very precious opinions. They were very, very educational for me as well personally.
まずはじめに私、経済産業省の技術人材協力室というところから参りましたけれども、私どもの部屋でやっている大きな2つの柱についてちょっと最初にご説明させていただければと思います。I am from METI in Japan, and today I would like to tell you about two things that I mostly focus on. 1つ目は、日本の企業さんが海外でビジネス展開を進めるときに現地での人材育成を支援をさせていただくことです。First, I want to talk about how when Japanese companies invest in some other country abroad, I want to talk about how they go about raising human resources, because you need to focus on the quality of the human resources as well. So I want to talk about that first. はい、でこの点では今まさに AOTS の小川専務の方からご説明がございましたけれども、 AOTS と一緒にこの分野について長年取り組んでまいりました。So we actually have been working alongside AOTS as well to focus on improving the quality of human resources abroad. でもう一つの我々の柱でございますけれども、そちらは海外の優秀な方々に日本に来ていただいて、日本の企業で働いて活躍をしていただくことをサポートすることです。The other thing, the other pillar that I want to talk about is how we have talented human resources from other countries come to Japan and work for Japanese companies. はい、でこちらの柱の方につきましては、ジェトロさんともですね、協力をさせていただきながら、日本に来ている留学生の方々、あるいは日本の地方にいらっしゃる企業さんと留学生の方を結びつけるというような事業を含めまして、さまざまな取り組みをさせていただいています。For example, we have been actually working closely with JETRO to bring talented human resources, especially in the form of international students, to Japan, and mostly dispatching them to the rural parts of Japan and having them work for Japanese companies. はい、ということで、まさに今日我々経済産業省と AOTS と JETRO という経済産業省の大変貴重な重要なですね、政府機関が勢ぞろいした形で皆様とこういうふうにお会いすることができたのは大変光栄でございます。So today we have people from METI, from AOTS, and from JETRO, all these three government bodies. It's a thing of honor for me to be in a room with so many people from all of these three very important government bodies. 人材の海外から優秀な方々に日本に来ていただく関係では、経済産業省の方でもさまざまな取り組みをさせていただいています。As I mentioned before, we're doing lots of things to bring talented human resources from abroad to Japan and having them work in Japan for Japan. それはインターンシッププログラムでございます。One example is the internship program. 我々は2つのインターンシッププログラムを実施しております。We are currently implementing two types of internship programs. 一つは分野として IT、AI、それから半導体のような理系の分野に特化した形のインターンシップ事業です。One type of internship is in the fields of IT, AI, and semiconductor manufacturing. はい、でこのプログラムは、今まさに企業とそれから海外の方々に募集をしている最中でございまして、10月の末まで、アプリケーションを申し込みが可能という状況になっておりますので、ネパールの、人材の方々にもぜひこういったプログラムに参加していただけたらというふうに思っています。So as for the internship related to IT and AI and stuff, we're actually recruiting. We're taking in applications, and the applications are open till the end of October. So if anyone's interested from Nepal, please look into these internship opportunities. They have to do with IT, AI, and semiconductor manufacturing. もう一つのインターンシップは分野を特に特化せずに一般的に海外にいる方々に日本に来ていただくというインターンシッププログラムであります。The second type of internship isn't exactly focused on one type of field. It's kind of general, and we're welcoming interns for this as well from abroad.
こちらの方は残念ながら実は申し込み期限が7月の末ということで明日までなので、ちょっとなかなかこれから参加いただくのは難しい状況でございます。Unfortunately, the deadline to apply for the second, the general internship, is actually tomorrow, so it might be too late. That's very unfortunate. ただ財務省のお許しをいただければ来年また同じようなプログラムが実施できるのではないかというふうに思っております。But we might be able to implement such programs again next year with the support of the Foreign Ministry. はい、我々経済産業省といたしましては日本企業を支援するのと同時に海外から日本で活躍していただく優秀な方々にですねサポートすべく今申し上げたようなさまざまな事業それからさまざまな機関を通じて応援してまいりたいというふうに思っております。As METI, our goal is to support Japanese companies, but to also bring talented human resources from abroad to Japan for the prosperity of Japan. So with bodies like AOTS and other government bodies like JETRO, we plan to dive further into this and yeah. 今日パネリストの皆さんからさまざまなご指摘をいただいたこともございますし、また今日この後ディナーの場でですねさまざまなお話も聞けるかと思っております。皆様からさまざまなご要望とかもいただくことがあろうかと思いますので、それらの話をまた踏まえまして我々の政策として何を取り入れていくべきなのか、さらにまた検討を深めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。We heard some very interesting opinions from the panelists, and I'm sure during the dinner today, I'm sure a lot of you have lots of questions and lots of experiences to share with me, so please share them with me, and I will be happy to think of how we can implement your ideas and work for the betterment of Japan and Nepal. ご清聴どうもありがとうございました。Thank you very much. Thank you so much for listening. Thank you so much. Thank you, sir, for your inspiring remarks and continued support for strengthening Nepal-Japan economic relations. Ladies and gentlemen, as we conclude the seminar portion of today's program, it is my privilege to invite Mr. Kishore Bhaktamathema, President of Nepal AOTS Alumni Society, to deliver the vote of thanks. May I respectfully request Mr. Mathema to come to the podium. Thank you, Adya. We are very much inspired and encouraged by the presence of METI, JETRO, and our AOTS Senior Managing Director. Respected delegates from METI, led by Mr. Tanaka Kazusige, our DG METI, and we have Senior Managing Director Ogawa Kazuhisa from AOTS Japan to encourage us here. And lastly, with JETRO representatives, we are very much inspired. We had a lively discussion where you are in your presence. We had a very, very good dialogue and very inspiring cases we heard. And this is a very inspiring moment for AOTS. We are not only listening this will be a good platform for the prosperity of Nepal also. The honorable guests, distinguished panelists, esteemed representatives of our partner organization, fellow alumni members, ladies and gentlemen. On behalf of Nepal AOTS Alumni Society, it is my great honor and privilege to rise and offer this vote of thanks at the conclusion of today's landmark program, Building Together, Nepal-Japan Business Collaboration for the Future. This has been a truly inspiring gathering that has reaffirmed the deep bonds of friendship between Nepal and Japan, founded on mutual trust and respect, and further strengthened through trade, investment, and economic cooperation. Nepal Chamber of Commerce, we begin by expressing our deepest gratitude to our esteemed partner, Nepal Chamber of Commerce, for its meaningful partnership and invaluable support in co-organizing this event. NCC's leadership in creating a platform where Nepali and Japanese businesses can engage constructively reflect to commitment to Nepal's economic growth and international business cooperation. We are sincerely grateful for your trust in Nepal AOTS
alumni, and for your invaluable contribution to the success of today's program. We are indebted to Embassy of Japan in Nepal and EOTS Japan. We owe a special debt of gratitude to the Embassy of Japan in Nepal and to the Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership Japan, our parent organization and the very foundation upon which the global EOTS alumni network has been built. The Embassy of Japan has long been a steadfast pillar of Nepal-Japan friendship. Your diplomatic guidance and institutional support lend strength and credibility to initiatives such as today's program and send a positive message to the business communities of both nations that our partnership is built on a solid foundation. To EOTS Japan and through it, the generous support of the Ministry of Economy, Trade and Industry, our heartfelt appreciation, including JETRO also. Through EOTS visionary training programs, we gain not only valuable management knowledge and professional skills, but also a deep appreciation of Japanese values, work culture, and people. EOTS has helped shape us into professional and ambassadors of Nepal-Japan friendship. We are proud to carry forward that legacy through initiatives such as today's program. Japan-Nepal Chamber of Commerce and Industry, we extend our warm and sincere thanks to the Japan-Nepal Chamber of Commerce and Industry for its enthusiastic collaboration. As an organization at the heart of bilateral business relations, your participation has added tremendous depth and value to today's discussions. We look forward to strengthening our partnership and working together to transform today's dialogue into meaningful business opportunities and long-term collaboration. Our distinguished panelists, today's panel discussions were the very soul of the program, and we owe our heartfelt appreciation to each of our distinguished panelists who generously share their knowledge, experience, and vision. You provided valuable insights into market opportunities, investment prospects, cultural understanding, and the practical realities of doing business between Nepal and Japan. Your thoughtful contribution has given us not only greater clarity, but also renewed confidence in the immense potential of Nepal-Japan business collaboration. We are honored by your participation and trust that the connections and the ideas generated today will be fruit for years to come. Our participants and guests, we also extend our sincere appreciation to all participants, entrepreneurs, investors, government representatives, development partners, and friends who graced this event with their presence. Your active engagement, insightful questions, and enthusiasm transform this program into a vibrant and meaningful dialogue. Your presence and support are the true measures of this event's success. I'm also indebted to the organizing committee. Behind every successful program stands a dedicated team working tirelessly behind the scenes. We extend our heartfelt thanks to every member of the Nepal EOTS Alumni Society, organizing committee, as well as to all volunteers and support staff whose hard work, commitment, and attention to detail ensured the smooth and successful execution of today's event, barring some extraordinary power disruption. Your dedication reflects the spirit of excellence and service that Nepal EOTS proudly upholds. As we conclude, let us carry forward the spirit of today's program, the spirit of partnership, openness, mutual respect, and a shared commitment to creating greater opportunities through trade, investment, innovation, and human resource development. This year, as Nepal and Japan celebrate the 70th anniversary of diplomatic relations, today's program serves as a meaningful reminder that the friendship between our two nations continue to grow stronger and more relevant with each passing year. The Nepal EOTS Alumni Society remains firmly committed to strengthening Nepal-Japan relations and to translating the goodwill of friendship into tangible cooperation and shared prosperity
for both nations. Dhanyavad, arigato gozaimasu. Thank you. Thank you very much, sir. Now, ladies and gentlemen, now as you're aware, we're already 1 hour behind on schedule, and we have prepared refreshments available to everyone that's in the hall. So if you could kindly proceed to the refreshment table, get the refreshment, and get back to the hall in 10 minutes, that'd be really appreciated. Thank you. 10 minutes only, guys. So after the 10 minutes, we'll be back here for the business presentations. For the business presentation of 8 companies. So please be on time in the next 10 minutes. Thank you.